kuimba. Kwaya zote nimesema tunaketi hapo, tunatulia. Naomba church choir, kwaya hii ya Kura East, naomba mje mtubariki. Fundo mitambo yuko pale tunapobarikiwa siku hii ya leo. Igongo batabinga litukolia lero ni sabato. Igomo ntabese gocha cyaganya kugoga abasole. Asante, I want you to listen na uweze kubarikiwa. Asante sana. KMC nimealifia kwamba wenyeji watangulie kwanza. Church choir watakuja kwa wimbo ili waweze kuwaambia vile watasimama hapa mbele. Wakuche church choir wakuche hapa mbele kwanza. Church choir Kenya Binge? Kwa sawa basi. Church choir Kenya Binge, church choir. All right, tubarikiwe basi. Abanyene baratangana kwanza barukinga kiwa karaki. Church choir karibu kwa wimbo. Mtafuatwa na solo winners bia ni wenyeji, then baadaye tupate choirs wale wamekuja. Karibu. Alright, tunafahamishwa kwamba vyumba vya usafi upande huu ni wanaume wote wanaenda upande huu, jinsia ya kike wote wanaenda upande wa hapa chini. Kwa hivyo wanaume wote upande huko juu, alafu wanaume wote wanaenda upande wa hapa chini. Asante, tubarikiwe na Kenya Binge Church Choir. Imani sitwafahamu Bwana aliumba ulimwengu kwa neno vinavyoonekana vikufanywa kutoka kwa vitu vili dhahiri vinavyoonekana vikufanywa kutoka kwa vitu vili vya dhahiri. Alipomaliza uumbaji, alipomaliza uumbaji, tazama vyote vyapendeza, tazama vyote vyapendeza. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akayaona mauti. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akayaona mauti. Aimpendeza Mungu wa mbinguni, aimpendeza Mungu wa mbinguni.
Basi imani mwenzangu sikiza, ni kuwa na hakika ya mambo yote, mambo yote yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani mwenzangu sikiza, ni kuwa na hakika ya mambo yote, mambo yote yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Japo majaribu na mateso yatusonga, lakini kwa imani tutashinda. Japo majaribu na mateso yatusonga, lakini kwa imani tutashinda. Simama wewe wima kama wazee wa imani, walioitetea imani yao. Simama wewe wima kama wazee wa imani, walioitetea imani yao. Ukiwa na imani mwenzangu, utaihamisha milima. Ukiwa na imani mwenzangu, utashinda. Ukiwa na imani mwenzangu, utaihamisha milima. Ukiwa na imani mwenzangu, utashinda. Ukiwa na imani mwenzangu, utaihamisha milima. Ukiwa na imani mwenzangu, utashinda. Ukiwa na imani mwenzangu, utaihamisha milima. Ukiwa na imani mwenzangu, utashinda. Waambie amen. Iye tena ine korokunga Soul Winners, mtatupa wimbo mmoja. Siwezi rudi nyuma, hakika nitasonga mbele, nilihubiri neno lako. Hiyo yadhani kuwa ya faida kwangu, nimegundua ni hasara. Sirudi nyuma, nakaza mwendo. Nimefanya agano nawe Bwana, siwezi rudi nyuma, hakika nitasonga mbele, nilihubiri neno lako. Hiyo yadhani kuwa ya faida kwangu, nimegundua ni hasara. Sirudi nyuma, nakaza mwendo. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze
salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Church choir wala walimba waende utimata alimu wa teva nisimutuli niseme sana kidogo. Church choir teremka mkaenda huko chini. Church choir Kenya Bunge. Aliyojamua kumrudia Mungu wako, fanya agano naye, bado ungali na muda, usijilia. Maana kwa Yesu mambo ni shwari. Je, muda wako umetenga wapi na umekunufaisha njia ipi? Aliyojamua kumrudia Mungu wako, fanya agano naye, bado ungali na muda, usijilia. Maana kwa Yesu mambo ni shwari. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Wanapoondoka Kenya Bunge Youth, anapotoka Kenya Bunge Youth wa kuche stage abalisia n'ababikoni mwana wa Kenya nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Nishike mkono Bwana, panapo dhoruba kali nisianguke, niongoze njiani salama, japo safari ni ngumu. Ahadi zangu nawe ni za ukweli, nizidishie wema na haki, nivuke ng'ambo, Bwana wangu salama. Kenya Bunge Youth ya wako Kenya Bunge Youth ikerabatayo ndaite kuba direction cha usafi abagaka bagotirimbuka guchimata aliye gaitakiriria mwamu
mutimbuke gucio abang'ina batire gucire guraria no chinyomba chiri chiobo chenu kolengereri ng'a abanto mbalisia ono goika tubatebie ase bakogenda gochi ekwaya eria timanyeti ng'a kiekuruku kero Kenya bingi yuti bataiyo onkwari kana kama mutwa egere ayerete na chikwaya chinde chire kurumaega na chire chinkongwa so watura marieta na ande miaka yana ya chire nchuo cha MCO watore. Yes, a happy Sabbath once again. Happy day. Nataka kwaya zote zikitoka hapa leo ziwe zimeimba nyimbo hata tatu. Najua kwamba tuna kwaya kama 20. As I'm speaking right now we have around 20 choirs. Kwa hivyo sheria zangu ndio hizi. Nikikuita kwaya next unaingia nyuma yake wakiwa chorus ya mwisho. Hivyo ndivyo tutaenda vizuri sana. Yaani chorus ya mwisho pale mshaingia, yule ambaye anapeleka wimbo shapeleka, ili kwamba tutumie kama dakika 40 peke yake kila kwaya tupate kwamba imeweza kupata nafasi ya kuimba. Ningependa ile kwaya Kura East naomba mje kwa wimbo, ile church choir naomba mje kwa wimbo vizuri sana. Church choir wameng'ara vizuri siku ya Sabato, wanakuja kwa wimbo. Unapokuja kwa wimbo nawakumbusha kwamba tuko live pale maeneo ya Reach Out TV ama Nyakuta Tunes, pale tuko live. Kwa hivyo ukiwa hapa piga smiles nzuri, na pia tuko live pale Etaya TV, mtakuwa mnanifahamisha vizuri niweze kuangalia mambo yanakwenda namna gani siku hii ya leo, siku ya Sabato. Kwa hivyo kama unatutazama, tutakuwa tunatangaza rava zako all the way kutoka hapa maeneo ya Kianyabingi. Mimi jina langu ni MC Wesi. Kwaya hii ikitoka Foundation Ministers watafuata. Hivyo tutakuwa tunabarikiwa. Hakuna kupoteza muda, mambo ni haraka. Leo ni Sabato, na kisha kwamba mahali ambapo umeketi unatulia, Sabato inakuwa ni ya kubariki tena zaidi. Tubarikiwe Kura East Church Choir. Asante. Nabo batete Yesu bakamubamba somute balakaga ereta kubuka isakabuka kagenda iguru Abayahudi nabo batete Yesu bakamubamba somute balakaga ereta kubuka isakabuka kagenda iguru Ngochicharo monene ngochichari guru yamare Ngochichari kuya wachenu baye Abaire omuchumuya Ngochicharo monene ngochichari guru yamare Ngochichari kuya wachenu baye Abaire omuchumuya Abantu babiri bari kugende maho bari kugamba igoro ya Yesu Yesakabura ninkiryo mu kugamba baitiro motoria omwanya bantu Abantu babiri bari kugende maho bari kugamba igoro ya Yesu Yesakabura kugamba baitiro motoria omwanya bantu Ngochicharo monene ngochichari guru yamare Ngochichari kuya wachenu baye Abaire omuchumuya Ngochicharo monene ngochichari guru yamare Ngochichari kuya wachenu baye Abaire omuchumuya
Ngochicharo monene ngochichari goro yamare Ngochichari kuya bachenu baye Abaire omuchumuya Ngochicharo monene ngochichari goro yamare Ngochichari kuya bachenu baye Abaire omuchumuya Ngochicharo monene ngochichari goro yamare Ngochichari kuya bachenu baye Abaire omuchumuya Kanisa mnasemaje? Kanisa nzima mnasemaje? Amina, asante sana Kura East Church Choir for that wonderful item. On stage tunao wana foundation ministers wa foundation wakitoka Riondeki Church Choir watakuwa wanaingia bila shaka. Tubarikiwe wana foundation, tubarikiwe siku hii ya leo. Soul Winners Momera na mwina aliyekona. Soul Winners muone kiongozi wenu pale.
nimenishindia, ona nimefanikiwa, ona ametenda Bwana, hakuna jambo linalomshinda. Ingawa nimeteseka sana, yeye amenishindia, ona nimefanikiwa, ona ametenda Bwana, hakuna jambo linalomshinda. Ingawa nimeteseka sana, yeye amenishindia. Jirani wako mwambie Bwana ametenda. Amina. Asante sana wana Foundation na Ministers ambao umetubariki asubuhi hii ya leo. Ndugu yangu tupate Abajole kurwai masoina babo ila kore womuti wabaruti nemegane ya bachenu oyole guru nemegane ya bachenu oyole guru emageria toga giteye sara dura bajole kurwai masoina babo Amina, mnasemaje? Asante sana. On stage tunao wana Old Boys ambao wanatubariki na wimbo wa Old Boys. Wakitoka Crown Ministers wataingia hivyo hivyo, hakuna kupoteza wakati. Funua mitambo, tupe sauti kama umefika pale, itakuwa vizuri zaidi. Crown wakitoka, Professor atakuwa anaingia hivyo hivyo tunapozidi kubarikiwa sabato ya leo. Asante. Funua mitambo, naomba tupe sauti. Kumbuka kwamba tuko live pale Nyaguta Tunes YouTube channel. Nafika pale unapata mambo yako sawa kabisa na pale Etaya TV. Tubarikiwe. Thank you. Kutengana na Yesu mimi nashindwa, nitengane na yeye nimfuate nani? Nikimfuata shote
tutengane na yeye, nimfuate nani? Kimfuata shetani nitapotea na kuchomwa na moto wa milele. Shetani, 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 tusimfuate. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tujitahidi tukae naye milele, tukimtukuza kwa jina lake kweli. Kamwe tusilihaibishe jina lake. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tujitahidi tukae naye milele, tukimtukuza kwa jina lake kweli. Kamwe tusilihaibishe jina lake. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Shetani, 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 Crown Ministers, tusimfuate. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Wakati mwingine shetani atakuja kama vile alivyomjia Yesu. Mwambie kama vile alivyomwambia Shetani, imeandikwa. Wakati mwingine shetani atakuja kama vile alivyomjia Yesu. Mwambie kama vile alivyomwambia Shetani, imeandikwa. Shetani, 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 tusimfuate. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Shetani, 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 tusimfuate. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Tutengane na Yesu, tumfuate nani? Shetani, 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 tusimfuate. Yesu
Tutengane na Yesu tumfuate nani? Tutengane na Yesu tumfuate nani? Amen. Tupendane na Yesu. Mnasemaje kanisa? Amina. Asante sana wanaitwa wana old boys ambao wametubariki. Asante sana. On stage we are having a crown ministers ni kwa inatoka hapa maeneo ya Kisii, na bila shaka wapo hapa kwa ajili ya kutubariki. Kwa kukumbusha ni kwamba tarehe 13 pia wana hafla yao ambayo inafanyika pale maeneo ya Nyanchwa Nama. Kwa hivyo bila shaka wanawakaribisha nyote. Tubarikiwe fundi wa mitambo, tubarikiwe na bwana. Asante sana, tubarikiwe. Ane kwa igure chingi chikore sioboke kose kwa igure chombe chamamere chikore migwageti kerekemo nyasae akagetongane chinguru ndogo manyiwa yatakorwania kobenchoke nainga yenengi ane kwa igure chingi chikore sioboke kose kwa igure chombe chamamere chikore migwageti kerekemo nyasae akagetongane chinguru ndogo manyiwa yatakorwania kobenchoke nainga yenengi kanyeka ikanye irangore semo tarikonyara onyo yomino nesesenire motinge amesase yeso omubere apestaneko kwa Oh,
Profesa Ndochenga waikire motu lakini onara sabanga koranche twabera sinini asinge nchunga ukundekana waikire motwa leta matangazo akeigo tali matambe Kenya binge tali gutwara matangazo matamba ko bamenye tusabira abo egere toswase kipindi ekyo shinga kinchiro ntetera gochi motwabo ikatusabe ratanya sai Yesu no mikono chen biemono ande biemono singe nchweke ukibugima biemono singe nchwa watu ancheire twagotogirie asitwagotogibo binyasato gusa utwabire bono kipindi kendekera yoji waswa nemeroberi tukalima twebekira sama bokao okora mino wanje kwao kuligetie gutrasira Kristo ngore ito amen. Asante sana waimbaji wa kanisa, na washukuru kwa sababu ya kazi ambayo mmefanya tangia asubuhi. Ni wakati mwema tena, nataka kuchukua hii fursa kumshukuru Mungu kwa wakati huu. Tete kuirali bagasi ni asenge ncho yokoreta matangazo ayuara torae buna toregaiga elinde tuigwana ni chinge tokole muyegoyo lero litukuli nene tagete gusaba elinde mbatebi ngitogokora tusabe. Mtakatifu Baba uishiye mbinguni, tuna kila sababu ya kushukuru jina lako kwa sababu unastahili. Asante Baba kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya neema yako ambayo imetutosha. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutukuza neno lako na kwa ajili ya kukuabudu. Asante kwa sababu umeleta wageni wengi sana kanisani mwetu leo. Ni mibaraka kwa sababu maandiko yanasema kwamba wakati wageni wanakuja wanaleta mibaraka. Hiyo mibaraka itutoshe, uzidi kuwa pamoja nasi
kwa mipango ambayo tutakuwa nayo mpaka tumalize. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Aba Kenya binge tete mutene ne igoro mbate binge ndamokora. Members wa Kenya binge SDA Church, popote mlipo, naomba kwamba msimame. Kelonkuligele ligando jo Mkenya binge ataratene na entu bwate Tigango tokoreiga. Wageni karibu sana. Muroti Kenya binge lero mura no ene kuota moike. Wakenya binge babali gani nimbia more. Karibu sana. Leo ni siku ya kipekee kwa sababu ya kuadhimisha miaka 15 tangu kikundi cha uimbaji ya Nyaguta Ebeneza Tune Singers waanze kumtukuza Mungu na nyimbo. Tunafuraha kwa sababu wamekuja umbali huu, na leo ni kuadhimisha miaka 15 ya kuwa katika uimbaji. Hapa mlipo ni Kenya Binge SDA Church. Kanisa letu liko ng'ambo ile, na ni mibaraka kwamba tumebarikiwa kuwa hapa kwa sababu tulijua kwamba tutakuwa wengi, ndio tukaamua tuwe katika hafla hii ya wazi. Kwa hivyo msikie kwamba mko kanisani mwa Mwenyezi Mungu, na kila jambo ambalo linatakikana kufanywa katika kanisa la Mungu tutalifanya hapa. Baadaye tutakuwa na shughuli ya kushukuru Mungu kupitia kwa matoleo ya kumshukuru kwa sababu amelinda hii kwaya miaka 15. Baada ya ibada tutafanya hayo. Kwa hivyo nataka niwaletee matangazo fupi ambayo yatatuongoza kwa ajili ya mipangilio yetu. Tangazo la kwanza ambalo ni la Kenya Binge ni kwamba kuna mtoto ambaye ataombewa Sabato ijayo pale kanisani. Jina la mtoto anaitwa Sams Nyariki Ongayo. Baba yake anaitwa Brian Ongayo Nyariki. Mama ya mtoto anaitwa Winifrida Kerubo Mochiemo. Anatoka kijiji cha Egesa pale Nazarene. Kwa hivyo viongozi wale wa mashemazi muweze kuandaa huyo mtoto tuweze kumweka katika mikono ya Mwenyezi Mungu Sabato ijayo. Tuko na matangazo ambayo yametoka katika eneo la utawala ya district yetu ambayo nataka niwasomee. Baada ya matangazo nitaomba kwamba tutagawanyika kidogo na tutawaambia vile tutawanyika. Litangazo litangani pastor wa eneo hili kidogo ameshikika, lakini atakuja awasalimie. Lakini kwa niaba yake nataka kumkaribisha yule ambaye ni msaidizi wa pastor ambaye yako miongoni mwetu aweze kuwasalimia. Elder ambaye ni associate pastor wetu wa district, popote ulipo, naomba kwamba kwa niaba ya mchungaji wetu uweze kutusalimia. Bia mono ujipasa ga igire bono naye mbia kwanyore liba watukwanirie pastor na tukwanie. Tangazo la kwanza, leo katika eneo letu la Kyogo tuko na promotion ambayo tutakuwa na kampu ya vijana, na kila kanisa iko na mgeni except Kenya Binge ambayo iko na wageni special, lakini makanisa yetu yote yanakusanyika kwa ajili ya promotion ambayo tutasaidia vijana wetu waweze kufanya camp ambayo itakuwa mwezi wa 11 tarehe 29. Tena kwa bahati nzuri hiyo camp itakuwa eneo letu hapa. Kwa hivyo nyinyi nyote vile mko hapa mnakaribishwa. Kesho ni reports. Kwa hivyo wale wenzetu wa eneo hili mnaelewa, kesho ni reports za mid-month, kwa hivyo mjiandae kwa ajili ya hayo. Walimu wa watoto, leo mnatakikana kwa mkutano maalum pale kanisa letu la Kyogo
saa 9 mchana. Mwende na sponsors, viongozi na walimu wa watoto pamoja na sponsors wenu, mwende pale kwa ajili ya mkutano ambao utakuwa pale. Sabato ijayo itakuwa ni Global World Health Day ya kanisa letu la Kiadventista, ambapo sisi pia tutakuwa na promotion ya kina mama kwa ajili ya kampuni ambayo watakuwa nayo ama convention ambayo itakuja hivi karibuni. Kwa hivyo mumealikwa ama mmehimizwa kwamba sabato ijayo kina mama wote tufike kwa ajili ya kupangilia ama kupanga hiyo maneno. Siku ya leo tutajitenga kidogo kama kanisa la Kenya Binge ili tuweze kupatia matangazo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe kwa muda mfupi. Kesho siku ya Jumanne tarehe 18 pale Getare Nyabonge. Kwa hivyo walimu wetu wa watoto wataenda pale. Tutakuwa na youth camps at the district level, ile ambayo nimewatangazia, itaanza tarehe 23 mpaka tarehe 30 mwezi wa 11. Tutakuwa na Pathfinder Station Kampori ambayo itaanza tarehe 30 mwezi wa 11 mpaka tarehe 7 mwezi wa Desemba. Kutakuwa na Women Ministry Convention ambayo itakuwa tarehe 7 mpaka tarehe 14. Tutakuwa na Youth Congress ambayo itaanza tarehe 14 mpaka tarehe 20. Tutakuwa na Stewardship Week ambayo itakuwa kanisani mwetu, na tutakuwa na rotation tarehe 29 Novemba mpaka tarehe 6 Disemba. Tutakuwa na Youth Revival Week kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 6. Alafu kina wazee wote tutakuwa na Congress pale Nyatieko Secondary School kuanzia tarehe 14 Disemba, tarehe 7 Disemba mpaka tarehe 14. Wale ambao wataishi pale Nyatieko mnaomba kwamba mrejeshe na shilingi 2,000, na wale ambao mtatoka nyumbani mlipe shilingi 1,000 kwa ajili ya mafundisho ambayo yatakuwa pale. Kwa hivyo mnakumbushwa tena wanakwaya wetu wote kwamba tutakuwa na merry go round Jumapili ijayo pale Bituka, na wote mnaalikwa. Mnajua vile tunafanya katika district yetu. Mungu awabariki sana ninapowaletea matangazo mengine. Church choir Kenya Binge, kiongozi amenieleza kwamba sabato ijayo vile tulikuwa tumepanga mtaondoka. Mutuli nkwale wakoraiga mutuli obakuwa nile kanisa mbu ya mole wataondoka kwenda Kiomonja kwa ajili ya kuabudu pale. Ni wangapi pamoja nami wanapatia salamu? Biamono sana. Tarehe 29 tutakuwa na promotion ya watoto hapa Kenya Binge. Kwa hivyo watoto wetu wote wako na wageni na kanisa pia, tukuje ili tuweze kuwachangishia pesa kuwasaidia kwa minajili ya mipangilio yao. Kidogo kabla sijatoka hapa mbele, kuna kiongozi mmoja ambaye amefika katikati mwetu ambaye ni ndugu yetu hapa, Penton Onyangi. Nataka nimpatie nafasi awasalimie, sababu pia anaweza ondoka mapema, awasalimie ili awache tukiendelea na mipangilio yetu. Mulisia Penton, naomba kwamba usonge hapa mbele pa watakuona wote.
Happy Sabbath. Happy day. Buna mwaibu asamaliza kwa Penton, Momanyi, Onyangi, Aninka. Na sabiri di pagadi avene. Wetera sabarisi awani asai baseseni. Kongali bageri. Teri rice. Nyato nanta kaiga moroche, ni uniform echi moroche chire kaiga. Ya retu chire kaiga. Bwana, nimbu atabagani bana na tana barabwo. Etu aruru kule nseme ndengo batabyare. Makutu. Rija. Baraiga. No baraiga. Tabambuya. Uya usebabe. Asai agose sinoma director. Na ni kutoka kuna botoro jingona kwa manyinda abantu babasonga, muri bosonga na abantu muri ko bamanya. Ezo muri ojo bano. Wana wanu na bana acha to konye na rasa tigete. Muindi. Abana banya sai na bakwa ni rimbia more. Bona kero monta rule isikari uchire buhanire iga. Obotari obia bwanya sai. Jabona tingo tuara mange kere ne program ye kanisa. Anjengo tikano mchango na ega 2000. Wana nini chakindo mwesimiwa. Kuna kuliye garuge gerende kia getu central ward. Na jitikando chirubisano. Ekanisa ende twarwa na niko na tori Peace Church. Peace ekoro kwa research Peace Church. Na atoko kali. Na atoko genda kuchibona iga. Na kitu asabiri mwakumbia mano. Tingo chirubisano iga. Nakimoga deo. Boboga sebo biamano. Biamano yo minto Pentoni. Yo minto director Magutu na batu anjete. Na ende ntu abana yalia. Makikani sili korogwa. Irondi. Na alete kwa yeye. Na ende na botu anjete Kenya binge.
na ende torosa kutugukurangeria igonya sawa kurangeirie bia mono amusbatio mina abu na batumurendete buye toroji igo ndori bobe mono bia mono asengencho yogo tuikange ekwa yeri yachete ama igakurwari mwayanjire ekerendege guchikugwa igekuriye kerenga His Excellency the Deputy Governor nkugwara mwamwanjeire igori itukontoa oyo ekerago chako bakwani bia mono sana muroji mabu bona sengencho konya nakorera matangazo pastor itoikire tulinegesio gyoko bano mukundikano itobwe district Pastor John Orenge tete kumwarigania ilinda bakwanie ayande ntumanya gukwana. Pastor karibu. Happy Sabbath. Abakwani yasi Yesu nkorera yonye more moyo Bwana asifiwe. Enche nabo na itriganga nonyemeroheriere menge mbarigania bageni baitu bons wale wageni wetu wote mmetoka mahali mmetoka. Karibu sana hapa kinaitwa Kianya Full. Yani kuna kila kitu. Twabariganirie asili tukuliare raso gusasima na intwe. Ibada ya Sabato kama kawaida ni ya baraka tele, tuko na wageni wengi. Jihizi miguuni pa Yesu na tunaamini ya kwamba shughuli ambayo imewaleta kuungana pamoja nasi itapata kufanikiwa. Washikadau wote wala ambao wako na nia njema na sisi tunakabidhi mikononi mwa Mungu. Tigoko bakwa ina igakore tuguseni woko nene na kura njerende omogeni ukubarwa. Ayoko na koro kiuga na obiko huya. Waheshimiwa wote ambao mmefika na marafiki wa kanisa hili na washiriki wetu, kwa sababu ya hii program tunawakaribisha sana. We are so much to host you here around. Na kama mchungaji wa eneo hili, everything has been bestowed to our elders, and I believe whatever they are doing is what I could do if I could be here since morning. May the Lord bless you as you worship God in truth and in spirit. Above all, Jesus might come in the afternoon. Hallelujah. So be prepared. Don't lose focus even when you are doing everything. Thank you so much. Biamono pastor, biamono. Biamono. Chinga kechiga ntagete kurwe program gochia sama tera gendrere. Kerongo request any member uraiga Kenya Binge Church. Oimukie kerokiao tosoe gochia ekambirie le mata aliga. Wo mochibo mogako mukayalia tumanye koira na ida ekaibereiga. Church members ba Kenya Binge tuteremuke pale dakika moja tuongee jambo letu alafu turudi. Tiato sabe. Tote negoro nalitora soke buya ba Kenya Binge. Tusimame wote. Ntarajaga kusaba singe nja bande bataratenena. Biyamana singe njoko igwera. Tusabe. Our Heavenly Father, want to thank you this hour. Thank you for the gracious mercies that you bestowed upon us. Thank you for this beautiful day that you blessed. This is your worship day. We ask for your presence in everything that we do. Be with each one of us as we enter into a program of music. Help us so that we can sing for you, Father. Be with us, for this is our humble prayer in Jesus' name. Professor kuche kwa wimbo. Professor acha sogotera. Kero Kenya Binge bagenderete kuyenda kutirimboka gochimata alia. Professor kuche kwa wimbo. Professor acha sogotera kwa haraka zaidi as tunapoendelea kubarikiwa. We have many choirs ambazo zimefika, tunawakaribisha. Kero Kenya Binge wakenda kwenda chimata ali, we want to have a music here. Tunataka tufanye uimbaji na kwaya zote ziko hapa. Professor kwa haraka zaidi asaidiwe. Alafu kisha baadaye Hope Sky Ministers watafuata nyuma yao haraka. Tubarikiwe.
Hope Sky wakitoka tapata siblings Voice Kisii. Hope Sky ayo mozae weke sutia iwe fogisa sawa somete uya ihoko gengi kaya kwani umeshimiwa chakula kole nyangi yao okogo walikoka ihoko wake simi yao musae wa masikani sikie kenyoro aino kwano sikire kenyoro naindo kwanwa boya onye yeso taiyo imea imambosa onye yeso taiyo imea imambosa onye yeso taiyo imea imanziro onye yeso taiyo imea imanziro. Mosae ekeziriti yao umine saluni osetoe asogoeta sawa someteuya sae wa masikani meteuya
Hope Sky. Ayengina monto weke jojeti yao, ina monto weka bagiria yao, uange safari yoko endo musubatio, manda vitonga chisota chikesi, wetia bangina bande bagochesie, moi wane wenda ukoni umwana, mwebo ibuya mobe malizati, nyasaba konye moike uyekerero, moiwe karibu ya biliriato, moiwe karibu ya magoko, moiwe abageni karibu, bageni pole kwa safari, karibu, bageni asanti kwa kufika, karibu, bageni nguya asogoika, abageni bane kakiso anyumba, ikaranta aigano bone, ekolero mito, igakie iwe ngamore, watukobo gima, chikwana chogosenya, chindagera, chiwanza choka, moboyo mwana, manye kumukwanya, omoboyo suti, wakakolera yao, moboyo orangeti, nina kolera yao, moboanye, yeso ekerero, mobeno mogoku munge, mentene viriato, mobeno mogoku munge, mentene viriato, onye yeso tayo imea ogimambosa, onye yeso tayo imea ogimambosa, onye yeso tayo imea ogimasiro. Amen. Unasemaje? Mina asante sana Masai, tunakuona. Happy Sabbath Masai. Asante sana. Anaitwa Professor Mosomia. Asante kwa wimbo huo mzuri kabisa. Wanaoingia hapa jukwani ni Hope Sky Ministers ambao wanatubariki na wimbo. Wakitoka Samson Maombi ataingia ili kwamba atubariki. Kama kwaya yako bado haijaandikishwa hapa, bila shaka unaweza ukaja ili kwamba uandikishe jina lako. MC Maticha. Okay. Najua kwamba kuna kwaya nyingi ambazo ziko hapa na wanapendelea kuweka wimbo pale. Kuna kwaya nyingi sana hapa, kwaya kama 17 na waimbaji wengi sana. Kwa hivyo kama haujaregister pamoja nami, bila shaka unaweza kuja hapa ili kwamba uregister pamoja nami. Karibu tubarikiwe. Wanaitwa Hope Sky, wakitoka Samson Maombi aje atubariki all the way kutoka maeneo ya Kuria akaja Kisii. Kwa hivyo tunamkaribisha siku hii leo. Ninapozungumza hivyo nisikie wimbo fundo wa mitambo. Thank you. Nimekwisha pata habari, Yesu Bwana wa Mungu aliye na nguvu ya ukombozi, msamaha kwangu mdhambi. Ninapoumia, ninaposongwa sana, naliita jina lake napata pona. Ni Yesu mwenye mamlaka, ushindi wake milele. Nimekwisha pata habari, Yesu Bwana wa Mungu aliye na nguvu ya ukombozi, msamaha kwangu mdhambi. Ninapoumia, ninaposongwa sana, naliita jina lake napata pona. Ni Yesu mwenye mamlaka, ushindi wake milele. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, anijuaye vyema. Ninatumai kwake ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu.
nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Kwa jina hilo wafu wafufuka, wagonjwa wanapata pona. Makuu yatendeka kwa jina hilo, mapepo yanatoweka. Tumepewa nguvu kupitia kwa imani, kuyafanya yote kwake atupae nguvu. Yesu muweza yote, kwake ninajivunia. Kwa jina hilo wafu wafufuka, wagonjwa wanapata pona. Makuu yatendeka kwa jina hilo, mapepo yanatoweka. Tumepewa nguvu kupitia kwa imani, kuyafanya yote kwake atupae nguvu. Yesu muweza yote, kwake ninajivunia. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua Samson Maombi. Ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema, rafiki wa kudumu, alijua vyema ninatumai kwake, ya kwamba atatenda jambo kwa wakati wake. Ni mwaminifu, anayo mipango mema kwa maisha yangu. Nina amani moyoni nikiwa na Yesu. Ni rafiki mwema. Asante sana. Mnasemaje? Amina, asante sana. Anapokuja Samson Maombi, naomba nimkaribishe MC Maticha atusalimu, na bila shaka tukaribishe, manake yeye ndiye atakuwa mkubwa, mimi ndio nitakuwa tunasaidiana naye. Is my co-MC MC Maticha. Naomba usungumzi, ukaribisha watu wa Mungu hapa. Karibu. God is good. Namubwate nyanda mwamuko bakwani tebwati go itonde. Nkwani anko mongi mokelia magokoiga. The Lord is good. And all the time. Allow me in a very special way, ladies and gentlemen, to welcome you to Kianya Wingers Dear Church. I'm aware that
The church elders have done their part and my co-MC already has done that. Mtaniruhusu kwamba atakuwa natuchukua kipindi hiki. Wakati wangu ukifika nitakuwa nakuja wakati nimevalia vizuri. Hata yeye ameshangaa sana leo niko aje. Kwa hivyo wote nimewakaribisha, na leo kumbuka ni Sabato and we must support this choir ya Nyaguta Tunes. Kwa hivyo wote tumewakaribisha na tunawapenda sana. May God bless you so much. Thank you so much MC Maticha. Asante sana. Samson Maombi, ni kama uko tayari. Napendelea kuwa tayari. Bila shaka kuna wale ambao wanatazama pale maeneo ya Nyaguta Tunes all the way kupitia Reach Out TV. Wale wote ambao unatazama, endelea kuandika utuambie kwamba unatazama kutoka sehemu gani. Bila shaka tutakuwa tunazungumza pamoja na nyinyi, tutakuwa tunafahamisha, nitakuwa nawasoma hapa arafa hizi zenu ambazo mtakuwa mnasoma, kama vile Alex Ombati ambaye ana watch live all the way from Eldoret. Anasema kwamba happy Sabbath, thank you so much. Na Lawrence Nyaboke bila shaka anasema kwamba amekosa event hii kubwa sana. On stage we have Samson Maombi ambaye bila shaka na hafla tarehe ngapi sitasema, wewe mwenyewe useme na ukaribishe watu wa Mungu. Karibu sana. Akitoka kuna kwaya ambayo inaitwa Nyabisimba South Choir, bila shaka watakuja kwa wimbo. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath upande huu. Bwana ni mwema na siku zote. Asante, hata mimi nimebarikiwa sana kuwa hapa pamoja na rafiki yangu na Nyaguta amekuwa rafiki sana. Jared Nyaguta amekuwa rafiki kwa muda mrefu. Amenipa advice kuhusu uimbaji, maana ametangulia sisi, na ndio maana sisi sote tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya kusupport kwaya hiyo. Pili, nipende kuwakaribisha katika event yangu itakayokuwa tarehe 29 pale Ufungamano Nairobi. Karibu sana na Mungu aweze kuwabariki. Asante. Mbele yenu tunaenda kuimba wimbo unaosema nasonga mbele bila uoga katika huduma ya Bwana. Karibuni sana, muweze kubarikiwa. Asante. Sifa wa matumaini wako kwenye roho hii, na mimi kaulizo mbona wawimba umenitoa changoni, nao wakajiunga pamoja kumsifu Mungu. Mbele linasonga sitaangalia yote niliyopitia, hofu ya uoga vyote ni adui baada nisonaiona, na mimi nitatembea njia ya kifalme. Bwana amenikumbuka, bendera ya ushindi nitaipeperusha. Everyone woke up so down with the journey, think about the promised land. Used to pray, praise them over again. God never changed and my song remained, and all still in mind. I know where I'm going, soon I reach home. Every now and then feeling mighty fine. All the time I climb that a little really higher, walking on a king's highway. Still I'm going the milk and the honey flow. The Lord remember me. Happy my journey, victory is mine. I feel such a moon. Every now and then feeling mighty fine. All the time I climb that a little really higher, walking on a king's highway. Still not going. Milk and the honey flow. The Lord remember me. Happy my journey, victory is mine. I feel such a moon every now and then.
higher, walking on a king's highway. Soon I'll go with a milk on the hand floor. The Lord remember me. Happy when my journey victory is mine. Still I'll go with a milk on the hand floor. The Lord remember me. Happy when my journey victory is mine. Victory is mine. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Umesikia tarehe 20 na ngapi tutakuwa na event ya huyu jamaa? Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Mbona hamuna sauti? Hapa kuna miwa, kuna mandisi, lakini sauti hakuna. Tarehe ngapi? Tafadhali wale wanakuja Nairobi watakuja. Lakini mimi naona hawa jamaa wako waambia vizuri. Si ni kweli? Huyu jamaa ameimba vizuri. Ameimba vizuri. Na hiyo siku utakuwa na MC mgani? Huyu ndiye atakuwa MC wa event, huyu jamaa Maticha. Ndiye atakuwa MC wa event ya Samson Maombi. Na mnakaribishwa wote mkuje siku hiyo. Sina mengi, maombi. Ualike watu vizuri, uambie watu wakuje kwa show yako. Ambia watu. Asante Masai, karibu sana katika show siku hiyo. Mungu aweze kuwabariki sana. Asante. Msiwe mnaogopa, huyo jamaa ndio anafanya kazi yake. Si tumwambie mimi na jamani. May God bless you so much Masai. Hiyo haikunipata. Asante. Asante sana Samson Maombi ambao wanakuja hapa jukwani, si wengine bali Nyabisimba South Choir ambao wanatubariki tena buya. Manya kumbuka kwamba tuko live ya TV. Mtu akiwa nyumbani na watch nyumbani. Kwa hivyo naomba tusimame vizuri maana tuko kwa TV, tusonge vizuri, tupige smile vizuri, mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Wakitoka hivi Mission Sisters watafuata haraka haraka bila kupoteza muda. Naomba fundi wa mitambo kama umefika pale, ukitupa sauti itakuwa vizuri sana. Thank you. Igereria omuseke omakongi nabe murito Nelboro mano muserieta yaye narokwe Emmanuel Nyecho yaye nyasaye amonanfe Nelboro mano muserieta yaye narokwe Emmanuel Nyecho yaye nyasaye amonanfe Omana iboirwe Asengencho yeto Omana iboirwe Asengencho yeto nyasaye wabonene Asengencho yeto Asengencho yeto nyasaye wabonene Ababani babatenena bagomu bagabana nainde Igereria omuseke omakongi nabe murito Nelboro mano muserieta yaye narokwe Emmanuel Nyecho yaye nyasaye amonanfe Nelboro mano muserieta yaye narokwe Emmanuel Nyecho yaye nyasaye amonanfe Omana iboirwe Asengencho yeto Omana iboirwe Asengencho yeto nyasaye wabonene Omana iboirwe Asengencho yeto Asengencho yeto nyasaye wabonene Nakereri sondi morore Asengencho yaye arachite Nakereri sondi morore Asengencho yaye arachite Arachite Orachiche Gitandoke Nachigoke Omochombuya Omochombuya Arachiche
nachigoke omochombuya omochombuya babaroti koiranaro manu nyasaye binda totolie atoire kato timuke goikakare nakare koiranaro manu nyasaye binda totolie atoire kato timuke goikakare nakare Igereria omoroti babaroti koiranaro manu nyasaye binda totolie atoire kato timuke goikakare nakare koiranaro manu nyasaye binda totolie atoire kato timuke goikakare nakare asengencho yaito asengencho yaito nyasaye gobonende asengencho yaito asengencho yaito nyasaye gobonende Mission Sisters nakereri sondi morore asengencho yaye arakite nakereri sondi morore asengencho yaye arakite arachiche orachiche itandoke nachigoke omochombuya omochombuya arachiche orachiche itandoke nachigoke omochombuya omochombuya arachiche orachiche itandoke nachigoke omochombuya omochombuya arachiche orachiche itandoke nachigoke omochombuya omochombuya. Amina, kila mmoja inue mkono hivi na aseme amina. Amina, asante sana kwaya hiyo ambayo inaitwa Nyabisimba South Choir. Asante sana, thank you so much for that wonderful item. On stage we have Mission Sisters ambao wanatubariki. Wakitoka Mission Sisters tupate wana revelation. Hakuna kupoteza muda, bila shaka tunapozidi kubarikiwa. Funa mitambo tupe sauti. Thank you. abaire gutwachaine tware kubaterana nende tosangamo asoboko mubare nende tosirana korende asebo noiga abetatangane moere tatagete kororage kongenderera tatagete nonya bara babe basambe digo naende bakondoga
kubaterana nende tosangamo asoboko mubare nende tosirana korende aseba noiga obetatongane moere tatagete kurunage kongenderera tatagete nonyabara babe basame digo naende bakondoga korende yeso nerego semere pande tatatorba nerere abaere bato digo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatatorba nerere abaere bato digo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatanayo botamiro weto otango moiro batenkoro emono ebikoro byabo byamabe bibogoseseniase obogima weto abairi babono babere abanyenda mumu korende inche nigo nkobasabera batare chikoro chingia manekero ikoimuka na inche nimba imoke asenge nchoko waterana no kwenge nchoko buwa konya korana akitimare wachato wachane totwaro mamatobuya ase yeso abairi babono babere abanyenda mumu korende inche nigo nkobasabera batare chikoro chingia manekero ikoimuka na inche nimba imoke asenge nchoko waterana no kwenge nchoko buwa konya korana akitimare wanchato wachane totwaro mamatobuya ase yeso tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatanayo botamiro weto otango moiro batenkoro emomu ebikora byabo byamabe bibogoseseniase obogima weto tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatanayo botamiro weto otango moiro batenkoro emomu ebikora byabo byamabe bibogoseseniase obogima weto tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatatorba nerere abaere bato nigo batoengere totobe n'abanyenga ebikora byabo bibasa gutowera tatanayo botamiro weto otango moiro batenkoro emomu ebikora byabo byamabe bibogoseseniase obogima weto Amen. Mnasemaje kwa Mission Sisters? Amina, asante sana. Ni kwaya ya kina dada kutoka hapa mji wa Kisii ambao wametubariki. Nafahamishwa kwamba
wale tima Nyaguta wote tutoke upande ule mwingine. Shikilia kidogo kuna mitambo, timu Nyaguta tuondoke pale hadi pale kanisani na team officials wote waende pale. Na baada ya kwaya hii tutakuwa tunaingia katika divine hour ambao kila mmoja amekaribishwa na sisi wote tuweze kutulia kabisa. Kwaya ambayo ipo hapa jukwani ni kwaya ya Revelation Ministers Kesi ama Revelation Choir all the way, ambao wanawaalika katika hafla yao ambayo inafanyika tarehe 13 mwezi Disemba. Kwa hivyo wanawakaribisha pale Kisi Primary. Sisi wote hivi tuje ili kwamba tuweze kubarikiwa siku hiyo as we support katika kazi yao wanaoifanya ya Mungu. Tubarikiwe. Fundi wa mitambo, naomba tupe sauti fundi wa mitambo haraka ili kwamba tuweze kuingia katika sehemu hiyo nyingine. Asante. Kapasa sauti, ewe mwana wa Adamu, ninakulilia. Unipe macho yale ya ndani, niweze kutenda yalo mema. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Kapasa sauti, ewe mwana wa Adamu, ninakulilia. Unipe macho yale ya ndani, niweze kutenda yalo mema. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake huyo Batimayo, macho yake yakafunguka kuona kwake na kukarejea, naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake huyo Batimayo, macho yake yakafunguka kuona kwake na kukarejea, naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Napasa sauti, ewe mwana wa Adamu, ninakulilia. Unipe macho yale ya ndani, niweze kutenda yalo mema. Urejea hapo mara ya pili, niwe katika kundi lako. Napasa sauti, ewe mwana wa Adamu, ninakulilia. Unipe macho yale ya ndani, niweze kutenda yalo mema. Akamwekea tena mikono machoni mwake huyo Batimayo, macho yake yakafunguka kuona kwake na kukarejea, naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake huyo Batimayo, macho yake yakafunguka kuona kwake na kukarejea, naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake huyo Batimayo, macho yake yakafunguka kuona kwake na kukarejea, naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu mwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea
tena mikono machoni mwake. Huyo Batimayo macho yake yakafunguka kuona kwake, na kukarejea naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu Bwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake. Huyo Batimayo macho yake yakafunguka kuona kwake, na kukarejea naye akaona kila kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu Bwana wa Daudi, nataka kuona tena. Akamwekea tena mikono machoni mwake. Huyo Batimayo macho yake yakafunguka kuona kwake, na kukarejea kitu. Karejea naye akaona tena. Unirehemu Bwana wa Daudi, nataka kuona tena. Roho Mtakatifu atamalaki na kutawala. Neno lako lituandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Wasafiri wa mbinguni, kwa jina la Yesu, hamjambo? Hamjambo? Ni siku njema tena. Na chukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo mmetupea kwa ajili ya kulitukuza neno lake. Nilikaribisha kanisa letu la Kenya Bingi, na liliwakaribisha kwa niaba ya uongozi wa kanisa letu. Naomba wazee pamoja na mashemazi wote popote mlipo, naomba kwamba popote mlipo muweze kusimama juu. Walisi waitu na ba deacon popote mlipo, naomba kwamba msimame. Kwa niaba ya wote, Mulisia Edward tukwani ngokuru wabu. Mulisia Edward tukwani kwa niaba ya viongozi wote wa kanisa letu la Kenya Bingi. Wageni wetu sitawakaribisha wakati huu kwa pamoja, sababu naona kwaya zetu ni nyingi. Itafika wakati wa matoleo ndio tutafanya sehemu hiyo. Kwa haraka sana nataka kuwaleta wale ambao tunahudumu hapa mbele, na kwa niaba ya kanisa letu, waimbaji wote, naomba kwamba waimbaji wale ambao mko hapa mbele wa kanisa letu msimame juu. Oyakuru kwano ilele ana basaliutiga. Oyakuru ku Kevin Kerongo. Oyo nero motelio mutanga ni bwe kanisa tako bakwani ano munwa. Wakire. Hakinkwaniga. Karibu tumusasimo monene. Pia mono sana. Niko na furaha siku ya leo kukaribisha wachungaji wetu ambao watatuhudumia siku ya leo. Mwenye atatusomea fungu ni pastor wetu Albert Osiemo Matangi, ambaye nataka asimame ili aweze kutusalimia. Happy Sabbath. Korangi mwacha na issues kurunga. Happy Sabbath. Sabbath. Thank you very much. Oyogo kwana no mulisi we kanisa ya Kenya Bingi. Gakoro kwa Henry Matoke na inche tigamba kwani bwairire buya. Bwakire buya. Ya na omole nengana boli. Mogogeti. Happy Sabbath. Thank you. Mwenye atamega mkate wa uzima ni pastor wetu Job Mabuka,
ambaye naomba kwamba asimama tupungie mkono. Wakati wake ukifika atasimama ili anene pamoja nasi. Mengine ataendelea. Happy Sabbath again. Naomba tufungue Biblia zetu. Baba ama ikinyuruma tuigure Biblia zetu. Nitasoma kwa lugha 3. Nisome ase lugha 3. Kona chinse chichonsi ngende to kwana ngegene tenga moigoire. Katoka soma korwa ase kitabu cha Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Asomo ruwege Swahili igego teba, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nirole, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ase omonwa wege songo igego teba, in the beginning God created the heavens and the earth. Nirole, in the beginning God created the heavens and the earth. Asomo weke gusi igego teba, agwo omochakano Nyasaye nigo atongete igoro na ense. Agwo omochakano Nyasaye niga atongete igoro amo na ense. Orandi kagotena na kwane amangi goreke bungeke. Nyasaye basen. Tusimame kwa nyimbo zetu namba 154 Kiswahili. Yanipasa kuwa naye. Tote nene tuensi. Tusimame. Tuanze. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa Tusabe. Tunaomba. Nyasaye bwoko bwa, Nyasaye bwo wanchani, Nyasaye bwo buya, ntwaba nyabebego twachira soboswa omugaso bona. Togo sabo twabere, twarigani toigulingana lyao, litokonye na litochenchi asoboge mubona osobo mabogocha tata Nyasaye. Kero kende merobeli yabirecha era tokera segati yaito, igo twasabire nga Nyasaye bwoko bwa, nyebuna bune gwetera asereta lya Yesu. Tokonye otomo ikoma jeno atorae kurubono goika twakorire akiagara twasabira asereta Yesu Kristo oyoro motore ito. Amen. Tiamba kwana ndembie mule ne chinsa cha bene tuchikurwa sadaka ba deacon
wache mutu waiga egere basangiririe sadaka. Deacons wote wakuche hapa mbele. Kororanga ba deacon mbakete takire ko chora bande babakonye ba deacon nchuwango deacon batakire ko ba faster sogo cha bwango nebibekero biri bye sadaka. Kera togo chukuru sadaka iyo turuye chierete kera pana youth mbatakire asegete na 6000 ko moruye gwerte ntetigo waichak merobeli ali tskolia lero igotorwe chiwenerete kolenga libachire bonsi ogotera ngole kolito wanchite gotera after jisadaka wono teterero togwonchole totere before kiagero gotera kolito gocho twatera tutatoa na tumetoa tiale. Nataka tusimame juu kwa huo wimbo. Mali yako sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu yote ni vibaji. Amen. Tutoe sasa. Naomba tukuche hapa mbele tuweze kutoa. Usinga kira babia. Msimame hapo. Tuboga neiga egere bali morange iga mochase ebinte bikorwa. Kabagenderete korwa mwimbaji tupe wimbo taimba. Namba 9. Namba 9 Kiswahili. Wali weke gusi bado ni namba 9. Omotongi one vyonsi pine vyao, na yeweka kwa vingete nayo gosesenia, na yeweka kwa vingete nayo gosesenia. Egetongwa inga obogima, Nyasaye onengo toge omoyo gotoge, Nyasaye onengo toge omoyo gotoge. Wali babu wate mpesa 0722 56 4903. Ningirole mpesa 0722 56 4902. Eliomo elio 0722 56 4903. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukalimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu izani zako kuu, sina budi kuzisifu izani zako kuu. 0722 56 4903 22 56 4903. Nitatoa nini kwanza vyote vyako,
upendo wako wa daima, moyo wa shukrani. Upendo wako wa daima, moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Omotongi one vyonsi pine vyao, naye weka kwa bingete nayo gosesenya, naye weka kwa bingete nayo gosesenya. Egetongwa Inga obogima Nyasaye onengo toge omoyo gotoge, Nyasaye onengo toge omoyo gotoge. 136 kienyeji. Megondo ya miremo nenda, gera ya ravire, ande onsi ya ravirama, kokone virubo. Monene toma wagesi bekerero geito, wasangererie rigesa meremo ere. Vagendekero vogokyana movaso vagende, goika erio varigweva sangererie onsi. Monene toma vagesi gwekerero geito, wasangererie digesa meremo ere. Mirwereta o kwama kwaino kuya, mogoro vaso asareno, mogoko monene, monene toma vagesi gwekerero geito, wasangererie digesa meremo ere. Tuimbe tena ule wimbo. Mali yako sasa Bwana, tusimame wote, tusimame
Tuanze pamoja. Mari yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yario yetu yote ni vipaji. Amen. Keti. Ni wakati mzuri tena, tunaenda kupata neno. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha pastor aweze kunena pamoja nasi? Pastor, karibu. Praise the Lord. Happy Sabbath. Happy Sabbath, church. And a happy day. Okay. Karibuni kwa sabato ya siku ya leo. Tangu ndarara kusichimata limbangi wete kwa ishara ya mkono jamani, kama unaisikia sauti yangu. Thank you so much. Hapa katikati. Mnapata hiyo sauti kweli? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Tindi kuna kovoli akakora kwa kweli naisikia sauti hiyo. Bwana awabariki sana. Chengoro ku Pastor Hajubu Job. Chenomo basi kuruigare. Akiningo singen joto tare kunyara kukua na twins. Naomba mniombee tu. Mungu asungumze pamoja nasi. Tuachira igase sababu mumanyete asoko tebambi ya mono kero yomo. Tali asoko sira Ebeneza. Lakini asoko tebanga Nyasaye tigoba kwe. Egekorobu robo twins pi. Naja wakoregentoki. Naja watorendire. Sini kweli? Tuna kila sababu na giekora Nyasaye itachi kirenga litukolie sabato abantu bonse basangirekane amo asoko nyorobo tongi no koboligwa tuanyorete imeyo mwana Kristo Yesu. Kwa hivyo nina furaha sana, karibuni sana. I'll take the shortest time possible. Very possible time. Got tomorrow sa najua ya kwamba waimbaji wote walimotanya waliogotera mtaimba. Tosabe. Gracious, loving Father, Lord in heaven, we are humble and we submit before you. Thank you so much for the gift of the Sabbath. Thank you so much for the gift of each and everyone here. Kindly speak to us. We pray, Lord, that you may make this word simple and clear in our minds. For we pray in Jesus' name. Amen. Tukiwa katika hiyo hali ya utulivu, ninapenda sana kuhubiri kwa kuuliza swali. Na swali unamgeukia jirani. Geukia jirani. Waitaka ngote bageukia jirani yako, I am not your neighbor. Njetali nje jirani jamani. Uliye keti karibu na yeye, naomba umgeukie kwa kumwangalia tu. Akia bana banyasaye mwabwati amachika mororo njetira gote yukwane. Nje na gote binga fanya nini? Mgeukie, tabasamu naye kidogo. Alafu sasa msalimu neighbor. Happy Sabbath. Neighbor. Happy Sabbath neighbor. Neighbor. What if God was missing in the story? Ekiabe kingi. Neighbor. What if God was missing in the story? Okoira neide. Okoira neide. Oh, mwaburania. Oh. Abana ruguru matari na ranga nyangaranga ni narra. Na upo no kusenji na roho. Wako? Ndio ndieki. Oh, thank you so much. So my good friends, rakende nyangaranga ni nabasani mono.
bona bantu bako eto mukungu abona bantu bake alafu talia bantu badane lakini kwa mukungu talia kiengenjo neki. What if God was missing in the story? Pastor kwara ko tebi wonjure genteke kwalo kebe. What if God? Pastor katuacha na haya abu watangoli konde liobeka bantu wewe. Kwara ko tegubeke kigusi. Ungesemaje? What if God akiyare gocha koba? What if God akiyare gocha koba onye Nyasaye was missing in the story? Tare ngororo asomogano yo. Aba manyote mire manyana buka gitega no keroche lakini nko eri kondo my friend. Madendruku kano maitigi ntekibono maitenge kungango unjura nko eri kondiri my friend. Na liora manyenga you know nothing. Aba manyabuda onjoire batoroji kwacha kuruko ke manyenga ga. Lakini manyango eri ko bainyoria ngakero yo mobuna isaranse tensa. Each and every one of us has got a story. Ukweli ama uongo? Kero yo mobuna cha abo mutambi abo mwenye abo somete abeta someti kulingana naye. Kila mtu hana hadithi. Nami ninauliza daktari, katika hiyo hadithi, what if God was absent? Watu wa Mungu mliofika katika sabato ya leo, naomba kila mmoja hajiulize, ingi kiare gucha koba Nyasaye alikubara somogano. By the way, sina historia yako mimi na wewe huna hadithi yangu, lakini hii swali my brother, what if God was missing in your story? Tole tata gani? Akiwa whatever. Kangondo yo ingi. Igongi umirite na tangondo yo. Igono na kasudia kambi kitanga ngari kende. Maite ndruku kurabi kitai. Nesuti ko chikwerengera yoranga omura haki oyo ninje haki oyo ninje. But my unorigo, what if God was absent from your story? Anga so kan soma tafsiri zote. Nebeke Giriki yae. Nebeke Iberani. Soma. NIV inasema. NIV yasema. In the beginning. God created the heavens and the earth. Rati kabono. Wano pastor tato somenga. In the beginning. Utigero. Kogera. Roho wa Bwana anataka kutuelekeza. Anataka kutujuza. Inga karama nyanga. How was it in the beginning? Yani nduruma de pastor kukaganga. Udo isaranseteko. Wakaganga naboku harenge higo. Kende nke yogi ya koregete. Mbaka yo manyana go isaranseteko. But the Bible says. In the beginning. Nataka usome hivyo kisha baadaye ukome hapo. In the beginning. In the beginning. In the beginning. Tafsiri nyingine. Baba kakisoma nigente kimboro kwae walende toto kwanira abantu bane sabayi. Awomo chakano. Nyasaye ni ya igo nore kanisa buri. Oso tikata somo kabo gotera. Baro no mo kabu bukubon. Awomo chakano. Abadiri kwara goteri arugwate neine. Lakini ringana rero gosoma osiranste. Hara nsere igo. Awomo chakano. Ingi. Awomo chakano. Ingi bona awomo chakano. Nyasaye ni gatongo te igoro na ense. Wakuri na baba gosoma. Nakiukare gaki. Abore igo. Obe. Awomo chakano. Na pastor some yaje in the beginning. So, roho anataka tujue vile ambavyo ilianza. Maite nturiga by the way. Kuna vile tulianza. Ulimwengu kuna vile ulianza. Dunia kuna vile imeanza.
no nyenaye asinaru chagete kurwa oboene gosobori mabandu banyasa. Kuna mahali tumeanzia, kuna mahali tumefika, na kwa hakika kuna mahali tunaenda. Ono igwabuna agochaka, the writer of Genesis kakotebanga in the beginning. Pastor ono gendra ono pick it from where you left in your English. Niwe NIV una gwateba lindi. Ono in the beginning God created the heavens and the earth. Igo ngai ensena igoro ibia ruete. Obe otuasirran. In the beginning God. Taribo igo. Created what? The heavens and the earth. Igoro naise ngai ibia ruete. Asanya sai biruete. Kai akibono mwa kimwa raiga abande nkurara bali nandeke rukurara manyore kinie kebe kwale kumanye shape wakorosie kerura ile gaki kwale wanja kurara in the church of God au koba bobe. But the Bible says in the beginning God created the heavens and the earth. Namanya koboria basomba igoro nanse ngaibi aruet. Very good. Simple. Igombi chetibusa. Una science yako ragenda kiek. Imbi buata sebiruete. Ekerepatsa tokote banga tuarura tambi. Tuateli no boteli ovo. Yeso torusiria tambi. By the way, nare magega ya ito ogerire tu ikire buna tokote ragenda kiek. Una kero yo momorisione. You have your own story. Lakini nare magega yo moganongo. Yomogano na igia kora tole katokora kana kababuya tokoro kwa bana abamura na basike bango banyasa. The writer of Genesis igagoteba nga abuomo chakano nyasaye. Lakini nenda bana banyasaye bune theologian amarikate badata in the beginning God. What am I is someone yaringe ngaki what if God was missing in the story? Bona sumu kano buomo tongi tuare gosomanga in the beginning. Pastor tumanya korusi nyasaye. Yeah. Bona ntake tosomenga in the beginning, then take away God from that sentence. Nchebona ngotebi ginta bantu mo nebatari koyugo. In the beginning ebukuyateba God. Taribo igo. Igo kirige ntokerora kaine igoro nanse. Oyo tongete ningo. Wana pastor ngakiyare go chekoba turateba ngaki in the beginning, then we scrap God. In the beginning created the heavens and the earth. Inkinki aba pastor bana numulen sa God inkinki. In the beginning created the heavens and the earth. Inkinki bo inkinki bo. In the beginning created heavens and earth. Ekiningi. Wana inkige make a sentence incomplete. God nyasa. Unabone kerna gosoma. Unajua katika shule gosoma igutua lenga about literature. Si ni kweli? In any story there must be characters. Arende mwachie take talibo igo. Asechi story chisati book tuare gosoma atoto wa shule ntobwata abantu bakoro ku characters imbarabye ke kusida characters wahusika wakuu igo kila mugano kila story kila hadithi ni bwate wahusika wakuu, lakini naende ndani ya wahusika watu wa Mungu, miliki ya Mungu, ndani ya wahusika wakuu kuna the main character. So the main character in the book of Genesis, in the first story, the first stanza, the first line, the main character in the book of Genesis is who? God. Without the main character. In the beginning, God created the heavens and the earth.
igo toise kurusi nyasaye anga botongi mboyo anga nsete iyo igorote iyo nonya ninje naye anga ntokorete kintu kieke togoteba mina sekyo bana banyasaye tunapare tumetoka kuna yule haliye tuumba na ndio bwate meroberie miyasa bana bae. Hallelujah. So in the beginning God. Wana baba twira neke gusiba no tena igoro baba tumanya go kunde keke gusiekyo endelende tindi gwetani kebungo kemo. It is only Genesis chapter 1 verse 1 and 2 only, then I will pray. Awo mochakano Nyasaye niga atongete igoro na ensi. Bono nina gachaka gutunga igoro na ensi. Na ense nigo yarenge bosa. Ibono namba irenga gwachakira gotoeresa. Number 2. Bono moikati kama nago tebinga ngakiyare from the beginning. Hallelujah. Amen. Now from the beginning hela matoke amarikago teba namba ibere bonense. Hey, sawa marende baba. Tiyarenge na kieni kende. Ya irura ya namba 2 aye. Na ense tiyarenge nigo. Na ense nigo yarenge bosa. Nigo yarenge bosa. Ense yukorwa bo muchakano bunego tongwa abasomba. The Bible says ense nigo yarenge naki bosa. Karatika baba ndaba boli kujaba kirite sana ga. Naki ense yarenge. Bosa formless. Ono mse wateba bosa ege gusi. Mugusi kago nchore ngani yago ta bone ense nigo yarenge. Wanege ndukire bosa ngireki. Agonde bingeyo. Yegen to kiribu sankeyo. Ngakibono ku understand that word. That enseni go yaringi busa. Busa inki. Nothing inki. Busa ninki. Empty. Empty ninki. Inki empty. Yegen to getayo geta wenereti. Baba. Yegen to getayo geta wenereti. Ande inki wenereti. Ebona. Ntagetinda arago cyakira mamyo mindu buna tuwacha naye busayigo umanyenga asumugano. There was a time nonye no murata arakoranga nobo mugungu. There was a time tobasa kuiba ni ukweli aba no bwategize ni mbwate ngetokega no are no kirega no are mayigize gikiri ayigire yabano maka abanga kikwisaranza bwanguiga kwisaranza bwanguiga. Manya baba tikana gote na pasta ara gote yaye ara gote anyanga baba bunurigo bwata ikondo matate matate tuwasibona tuwachanza na barandi tuwasite. Amen. Bono igo baba umanyete ngakinere abantu bose pibatara gokoranga no meki oribwe kamanyera achi gukurigereri aroranga naye. Amen. Manyandi rutari korekana gutwara ship uroje bono iga baba iri emyaka irenguri for example ati gatorara bora nigo abadende tonte bya korabura oboe kirinde koranyoranga no musubururu kwane werande good irenga igoro chu 35 onyuru chi 35 baba kuriga ayo ko ni 35 lakini manyumu ameteka buna nje ngaki 17. Amen. Ayo dire ko igoro chu amarika ko tebanga enseni go yarenge ngaki busa that the world was empty kero yomo oyo gwetogeri omuganoye oyo goteba obwarubu intagete kogotebi nonye nensekere yachaka gotongu pastor. There was a time enseye iguru nanse etabwate gento kieke tabwate gen ngikiaba kujiari gusa chena tebe gento ketayo ngere kigetayo. There was a time enseta bwate gento ki baba na kiwasoma ingense nigo yarenge ngaki naomba urudie akiwateba akiwateba stanza 2 na ense nigo yarenge bosa tiyarenge na kieni manyense yarenge na kieni kindi nigo yarengo mosunto tubete egento ki endiba na omo ikonya saya nigo rengo wetana na igoro ya mache. Let's go back to another fashion jamani. Thank you so much baba, Mungu akubariki sana. Amen. Asanteni sana pastor. Turudi number 2 stanza 2 in English. Stanza 2 the Bible says now the earth was formless igona ekere ya chaka gutongwa
amarikagoteba the earth was formless. The English word there is formless. Karatika pastor, keep on standing inege songo. Gendera gotena nege kusi. Kera na soma simiaka ya nemeke abasomba. Dire kwari kuigu mwana akogotebi nga akisi unipe form. Akisi unijenge form. Abana nipe form. Mbona ngada kuiburi na kila anasema nini sasa huyu? Jamani nipe form, leo sina form jamani. Hata kaza kuiburi kibuna minute. Lakini hiyo ndo lugha hasa ya wanafunzi wa siku ya leo. Ya kwamba bora kiango someke bunge ekyo amarikagoteba the heart was without form. Nakibonese tabwatie form wiri. Indians yarenge formless when God began to create. Wanabanya saa. Nyense niko yarenge formless. Can you state and explain the meaning of the word formless? Note nongerese gintokere formless ngekora. Hello? Na watu wa Mungu msije mkasahau ya kwamba mada yangu siku ya leo, what if God was missing? Was missing. Ekere daktari yominto, ekere se yarenge formless. Ekere se yarenge null. Ekere se yarenge void. Ekere se tabwata kini. My good pastor, what if God was missing? Naomba umaliza sasa. Kurudia tu. Now the earth was formless. The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the darkness was on the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Rudia hiyo. Start the spirit. Nataka hayo maneno mengine haju. Now the earth was formless. The earth was formless and empty. Empty. Darkness was over the surface of the deep. Darkness was what? Over the surface of the deep. Darkness was all over the surface of the deep. Amangana gukwanerwa ase gitabu kyomo cha kanona 3. The earth was formless. The earth was dark. The earth was empty. Asomugano yabasomba banyasai. Rusi nyasaye ororo. What could have happened? Asomugano bwobo tungi. Ekerense yaringe gesunte. Ekerense tabwata kieni. Ekerense yaringe busa. Nakigose yare go chakoba. Tata nyasaye omotongi goronense. Hare go chakobora asomugano bwenzeyo. Monyare ko iraniri. Rengererie kere kwa renge ICU. Rengererie keruta bwata kindi. Rengererie keruta chiete skuru. Rengererie yore gocha kukunyoma. Habangu achieta andi pi. Lakini ubwata umo engineer. What if God was missing in the story? Hello? Tunasikizana watu wa Mungu? Mnanisikia? Kwa ishara ya mkono nione kama mnanikamata. Ucha koba. Hakija alikuja koba. Diliyo motangani ya kuangete. Hakija alikoba. Onyo yogata tataja. Empty, formless. Utabu wate kindi. Manya barandi ba mintu ngandiri. Basta kengiru mintu. Ndiri utare kubeka suti manya. Manya utare kubeka suti netai. Nebirore. Manya andiri. What if God, my brother, was not in your story? What if God? What if God? Akiyari gucha kwa babo mintu. Nyense yaringi formless. The world was empty. Mtu alikunyara kubika janga. Mtu abwate kini. By the way, amarikateba ekere mwanya bantu basaria na ende bagume yebibi mtu abwate kini kende mwanya bantu akabo muntu ole formless.
in the state of sin. Mwanya bantu akabure empty, my pastor. That connection within between God and a human being was not there. Igonya saye agiusura agietanana korwa se mwanya bantu ekiekogera mwanya bantu beire egentu kigusira kare na kare na kiyare gocha ko babasumba nyasaye onyataba asomogano bugotori gesaukia mwanya bantu aikanga tuli nari konyora ng'ebenesa mbarinsa mbaburiga twacha gotebia omonene ng'ambu ya mona ase miaka 15 lakini naindi mbaburi what if God was missing ase miaka 15 mwakoroboteri chikwaya chaitu chia chansa what if God was missing in your story. Abande mukanyora achari abande ndi kwarenga ICU abande ndi utabwate mwana abande ndi kwabune gitukuguru abande ndi bintu gite byakonyorete me nyugiro gite nasimama kuuliza Bwana asingekuwa katika hadithi yako lero tarehe 15 kanga ningi twathe but the spirit of God ekerensi tabuate kieni basomba banyasaye ekigeko ngomoyo no gosemeria when the world was formless, when the heart was empty, when it was dark egento geko ngomoyo musomintu the spirit of God was present. Onye gokuigwe gesongo tebamina igonse yare gutwara kieni musa onye moikonya sata akorete gento ki nonye naye kieni ekyubwate kanga nkeyo wait not for God. Hallelujah. Ntware gocha gutwara mugano igureta ro korege ndiki nataka kogotebyura iroro mugano omanyase kwarure no tatoeresa ajegenda neri swaring aki what if God was missing in your story. Think of your story of your life. Rengera lyo mugano bw'obutungi rengera lya abana banyasaye gango kura abasomba Genesis chapter 3 tindiko yasoma gekora natabageke mungero kamugyuka ngorandi abayibuli baitu baba biritangani bakabekwa somogondo Edeni tali boigo nyasaye akabaho guchika akabatipia ndagera yonse pina abaire emete yonse ya matunda murie lakini uyu mukuna amarikateba bakanga koigwera eriogiria nyasaye aseigo bakaria litunda batatebe tigwe na amarikago teba gikia babere tomai gikia babere no tangoro kijinza my brother no tante liga gana lingore bakagenda bagasali gukuru Edeni na marikateba kere basali gukuru Edeni bakanyora ngamba kumugani nyasaye bagatwa matu bagachaka gukora kintu kiki erie kere batwa matu bakeboya ntagetorengera lyo mugano uyu onye nyasaye atacha kubarigia nga Adamu ngaimokorta kintu kiki ngaimora abana ba nyasaye situation igo yare guchago konga mwana no torentiro bwarubo otoboirie yanga yogo turika twensi pigo tobwate kieni kiiguru egekogera nyasaye agweswanania asemegano yaito mwana na abarende mwana na abasesenie that we embrace God more because without God ntware gutwara umugano. Hallelujah. Imeyo mwana Kristo Yesu ntu abuto tabwate kieni otoire kieni akimwara goteba imeyo mwana oye ntu abutware ngo musuntekerima bono gotubwato burabu bwenchiri tata nyasaye abako kare na kare tumoitabe Yesu oyo gotoe kieni kurubono guika kare na kare ugosaba kwa nase Kristo Yesu ikamuri simame kwa maombi yako tusabe motongi tata nyasaye na kiyare gochakoba onyo utabase megano yaitu ugatoe kieni kera tutarenge kieni
watokorire ko babanyamwandu abo barenga ababisa baho uyimokerege ugoro gatogoso asugo ko bakasa matera na koiranira ngambi ya mona asubware gwaturusirie otokonye ko goitaba mono na kiyare gocha ko banyasaye onye utari gwesona ni asemegano yaito obakwe tuasabirega tuacha gusenie kwa ya Ebenesa obuya bwa oboto isane keroyo omoga tokogenda tweboringo obura asemegano yaito kanganto bwate mogano nyasaye obakukara na karobuya bwa oboto isane gatogoso asense mende obeyamo na intu turende tuasabira asiretara Kristo Yesu oyoromo bori ito amen na Mungu awabariki. Amina, asante sana, thank you so much Pastor. Blessed are pastors with a long someone say amen. Mnasemaje? Mmebarikiwa? Ndio hivyo basi, the time ambao tumekuwa tukingojea sana kwa muda, na naomba sasa naomba kwamba muda ndio huo umefika. Kidogo ndugu yangu. Thank you so much elder. Thank you. Kutogo chigokora igane kanisa tole. Okunogo sasi matole. Tomoenya sama sikani. Merobeli yonsipi yale ko barani ne kanisa ya Kenya bingi. We are handing over this program for the promotion and celebration of Nyaguta 15 years. Okura tole ko rubosia iga kala ikaransa oyo minto. Tomanye koruri baga. Ekero togo chikokora. I want to thank each one of us. Balenga bega okiri nama randi ili tukulia lero. Pia mano sana. Bonsi pia ba shirika ba Kenya binge. Ingana nere tuatigeranchira. Puna togo saba. Togo soama atari. Toye kore. Tekeyemo. Tuira negocha. Ekero tokorangilio gotera. Iko kamoranche morosa. We are coming back after tuakorire ngane iyo. We had other activities che kanisa tuabutoleranchera. Iko motolemereria singenjo na intwe. Libaga twaruete ne linga go ikatoshe program weye, and everything will be done for the glory of our mighty God in Jesus name. Tutenegora singenjo go saba. Tigato sabe bali motara tena igo tindigo saba semotara tena biya mana singenjo ko igwera to sabe umuyana endo motongi tatanya sai biya mana mona singenjo buya bwao biya mana singenjo yenseje biya mana singenjo lingana lya watu igure elio ligo twaligania sogo cha kwao litukora twaliganie ekara toko mala naye alisamale mona biya mana singenjo mokwani obero gukwana mona intwe murobiri twabwate bono twaikire chinga kitogo chikojo harigania twasabira maraika ike asangamo na intwe mirobiri yagendere muna ibweka wachika asobuya bwao bono roranko change tuli nande program asinge njogo so asige pindi kia matera etoko sabo monene oso asiga tigati yaitu otoko gotogia togotogi kolengana muno gwanja kwao kule kabamo na intwe gwikatwakorire na kogo sabo waita selitaligi ya Yesu Kristo oyo romotori yaitu Kenya binge kamoranje tuswayo chimata alienda ikaya moiga alafu turudi kwa ajili ya kumaliza program. Ndugu yangu Happy Sabbath. Asengencho ya emerero beriyeri tukoria rero. Nande mumaitene kanisa nande mune kanisa goteba mbaka tubwati korende I think abageni abange bache singencho ya Nyaguta mwabatene ni para ari mbaka barosire mwarengo banjira bacherende baswegeti irinda matera maiko genderera juu bantu mbagotene na para matera tayo DJ so wancha tubekira watera kwa Nyaguta bache goche. Ndio hivyo tuwekee wimbo wa Nyaguta as we welcome this team. The first team that is coming is team Maticha, the MC, state MC Maticha ambao wanaingia bila shaka. As we do this, remember
tunasherehekea miaka 15 ambayo bila shaka tupo hapa katika sehemu hii. Thank you. Asante. Asante. Naomba tutulie sisi wote as they come. Asante. Naomba tusonge. This is the first team. Asante. Wanaitwa timu Maticha. Thank you. Naomba usonge sasa. Wanaitwa timu Maticha. Wengine bila shaka 1 2. Naomba tushikilie kidogo. Fundi mitambo shikilia. Naomba tushikilie hapo kidogo. Kwa hivyo wapenda wote tunawakaribisha. The first team that is marching in is the Ushers. The Ushers team. I'll ask that as the car marches out, I'll ask the team ya marching squad muendelee kuingia. That is the Ushers. Watafuatwa na team Nyaguta. Then team officials watakuwa nyuma pale mwisho. Okay. Kwa hivyo hii inapoondoka, Ushers watakuwa wanaingia. Nyuma yake watakuwa na team Vikanyagi. Nyuma tena tutakuwa na Nyaguta Tunes. Kwa hivyo Ushers wanaingia kwa kipindi cha kwanza. The Ushers wanaingia kipindi cha kwanza. Kisha baadaye tutakuwa na team officials. Then team Nyaguta watakuwa nyuma wakiwa wanaingia katika ukumbi huu. Gari ambalo lina asumbuka hapa ni gari la KCL 572 Z ambayo inaendeshwa na mfawidhi Mkate mwenyewe. Anaitwa Mkate ambaye anawaleta wana Ushers. Team Ushers wanaingia kwa mpigo. Asante. Wanaposhuka tutakuwa tunawaona team officials. Okay. Nataka kuona team officials. Team officials mwanze kutembea kwa utaratibu. Team officials mwanze kuingia kwa utaratibu. Ushers wetu wanapoongozwa na ndugu yangu Obi. Okay. Asante sana, kumbuka kwamba ni event kubwa sana siku ya Sabato. Thank you. Team officials. Team officials mtakuwa mnafuata our Ushers. Team officials mtakuwa mnawafuata kwa haraka. Team officials nataka mwingie kwa pamoja na kwa haraka kwa sababu muda wetu unatupa kisogo. Kwa hivyo ambao wamesimama hapa mbele wanaitwa team Ushers. Team Ushers. Yes. Wakiongozwa na ndugu yetu Obi mwenyewe. Naomba team officials mahali popote mlipo kwa gari la KDN na KDU, naomba mje kwa haraka kwa sababu muda wetu unaendelea kutupa kisogo. Remember we are celebrating the 15 years ambayo waimbaji hawa wamemfanyia Mungu kazi. Kwa hivyo we must celebrate and we need to accomplish that they have done a good job. Kumbuka we celebrate as we worship this Sabbath. And indeed God is good. Amen. Kwa kuwa amefanya kazi. Gari hili linaletwa na mwimbaji wa kwaya ya Crown Ministers. Analeta team officials. Naomba wanaposhuka nione timu nyingine kutembea kwa haraka. Timu nyingine, team officials. Naomba mje kwa haraka. Team officials ambao mko pale, naomba mje kwa haraka. Team officials mje kwa haraka. Bila shaka kwa siku zote ambazo tumefanya hafla hizi ukiangalia hafla ya ndugu yetu Nyaguta inakuwa ni ya msafara. Hakuna siku tumefanya
sherehe kama hii tunatembea kwa miguu. Hii ni kubwa sana. Hii ni ishara kwamba karibuni ama karibu sana tutakuwa na magari yetu. Ndio hivyo. Lakini mimi niko na gari langu pale. Hata langu liko pale, liko kwenye msafara bila shaka. Lako niliona pale KZ, niliona pale nyuma. Kwa hivyo tunakuwa ni gari nzuri mno. Kwa hivyo officials gari linapoondoka, team officials naomba mje kwa haraka. Naomba tuingie tu hivyo. Team officials hao. Naomba mtembee kwa haraka, wawekee wimbo waingie kwa haraka. Kuna team officials wa KDN. Ndio hivyo. Hao sasa wanaitwa The Nyaguta Teams. The Nyaguta Teams. The Nyaguta Teams wanaingia na gari la KDN. Gari la KDN. I say. Hao wanaitwa Nyaguta Tunes. Nyaguta Tunes. Hao ni majamaa wane wamepanda hilo gari. Nakwambia. Je, ni nani atakuwa anashuka kutoka mlango wa mbele? This is big, I say. Hatujui ni nani atashuka mlango wa mbele. Hivyo basi, kazi yetu nataka nione watu mkitembea hapa mbele mkisonga pole pole. Vizuri tu. Pole pole, Timasha kisonge pole pole. Ndio hivyo. Naomba tima Nyaguta mtembee hapa mbele, mtembee hapa mbele. Mtaingia katikati, hapa katikati. Katikati. Nyaguta naingia katikati. Nasema KDN. Anaingia ni Nyaguta mwenyewe Jared. Tunamwongoja kiongozi ambaye ni Jared mwingine. Okay. Atakuwa anaingia na gari la KCK. Gari la KCK watakuwa wanaingia kwa utaratibu. Nakwambia gari hilo la KDN. Naona gari la KDX. Ile ni Riziki ama nani? Ile anakaa Riziki pale. Ile lazima akae ni Riziki. Riziki hata ukimwalika matanga anakuja 9 mwanako anafika tu. Huyu anaitwa Tima Nyaguta ambao wanakuja ni Jared ambaye ni kiongozi wa kwaya hiyo. Ndio anaingia kwa gari la KCK. Kumbuka si maridadi tunaweka. Hata mbinguni lazima tuwe na utaratibu. Utaratibu wa kipekee. Kwa hivyo mwenye wivu ajinyonge. Wewe kaa pale. Nafurahishwa sana kwamba waimbaji hawa wa Nyaguta leo wamepanda magari ambao hawajai yapanda kweli kweli. Jared huyu ana gari la premium. For the last 16 years. Haya, pole pole. Take your time driver, take your time. Pole tutafika. Kumbuka huyu ni mwanadada anaendesha. Mwanadada. Okay. Mwanadada ikiwa imekuwa ngumu kwako. Naona kwamba event leo ni very unique. Unatuliza boli. Mkate elekeza mwanadada huyo. Ndio hivyo. Ni pole. Ama maticha wakupe kidogo uipandishe hapo. Labda kama tunahitaji matanga nitaenda niendeshe. Sijui kwamba mimi ni mwendeshaji wa gari. Okay. Bado hatutaki. Alright, thank you. KCK. Gari la KCK. Tunawangoja. We are waiting for them. La KCK. Nakwambia Nyaguta at 15 kubwa hii. Wameimba miaka 15. Ukitoa yako tabakisha miaka kama 12 hivi yako. Kumbuka huyo ni mwanadada, usikate mawaya ziko hapo. Ni vizuri utulie hapo. Naomba gari liwe hapo. Kiongozi wa Nyaguta naomba Lolo mwanadada pale anapiga smile nzuri kweli. Anakuja hivi mambo shwari kabisa. Wanaume ambao mko hapa, je, umemfunza mpenzi wako kuendesha gari ama utatembea kwa miguu? Nakwambia. Huyu ndiye kiongozi wa kwaya hii. Suti safi kweli kweli. Macho ina ambaye ana shida ya macho. Masai ndiye anaingia wa mwisho pale. Alright. Kwa hivyo wapendwa watazamaji ambao mnatazama kwa TV yetu ya Etaya, wao wanatazama kwa TV yetu ya Etaya Reach Out TV. Kumbuka District ya media iko pale live. Nakwambia. Kwa hivyo tunatembea kwa utaratibu. Ukiwa unahitaji kutazama mambo hayo, wewe nenda pale ukaweze kutazama. Na kwa haraka sana nataka kukumbusha kwamba Masai ashafika. Basi kwa utaratibu na kwa sababu ya wakati, mtaniruhusu sasa. Alright. Mtaniruhusu ashaz wale wa team officials wenye mko pale wanaongozwa na mpenzi wa Jared Nyaguta. Jared wa Nyaguta ambaye ako na tumbo kubwa kwa kwaya hiyo. Okay. Ndiye atakuwa anaingia pale.
Yuko sawa, lakini yuko sawa kiongozi Jared. Right. Hao wanataka wawekewe wimbo huo ambao ulikuwa unacheza kama baka. Ule wa kuna wimbo ulikuwa unacheza imeganda. Inaitwa umeganda. Imeganda wanawekewa. Kumbuka kwa mkono wetu wa kushoto hapo ni bibi Nyaguta ambaye ana tumbo kubwa hapa, ambaye nimewajuza. Huyo ndiye anakula sana kwa kwaya hii. Lazima useme ana tumbo kubwa. In a very special way inakwambia kwamba we are doing a performing wimbo. Watu wa timu ya suit ya black simama pale wawili mwe upande mwingine. As we usher in the team officials in a special way. Kwa haraka. Okay. Kwa haraka mjipange. Ndio hivyo. Hawa wanasimama hivi, nyinyi njoo. Ndio hivyo basi. Hawa watakuwa wanasimama hivi. Kwa haraka. Fundi wa mitambo. Nipo wimbo kwa haraka. Tubarikiwe. Haya, Madam Zipi, naomba utuongoze kwa haraka. Mbinguni kutakuwa na sherehe kama hii. Ndio hivyo. Tutakapokuwa tunaingia mbinguni. Masai, tuende kazi. Wewe sasa tunataka kuona kazi safi. Ati nini Zipi? Unasikia aje lakini Zipi? Kamera zote zingine ziangalie hapa, zingine ziangalie pale. I say. Mwenye anasikia kuingia katika hafla hii anaingia nyuma ya officials. Mwenye anasikia kumatch anaingia nyuma. Amen.
Amen. Atu. Nyaguta. Atfitena. Atu. Siswete. Kumbuka wanaitwa Nyaguta Ebenezer Teams as they are celebrating their 15 years in the ministry, wakiongozwa na Mkate MC, wakiongozwa na Zidi ambaye ni mpenzi wa Jared, pia wakifuatwa na Asha wetu kiongozi Odi mwenyewe. Kama unabarikiwa sema amina. Amina, thank you. Basi wamesema amina kweli? Hawajasema jamani. Watu tuinue mikono and we shout an amen. Thank you. My God bless you so much. As we are there, nataka mtembee hivyo kwa laini, mje muweke laini hapa kwa haraka. Tembea sasa, si wimbo. Mnatembea hivi tu vile mko hivyo ili kwamba laini iweze kuwa vizuri kabisa. Hivyo mnatembea. Ashas mtakuwa laini ya mbele. Ashas laini ya mbele kwa haraka. Ndio hivyo. Alright. Nzuri sana hii sabato. Je, wewe kama Mkristo wa siku ya leo hafla gani utapanga? Watu wajipange wanunue masuti. Wewe pia panga kitu tusaidie kununua manguo. Unajua hii sherehe inasaidia Wakristo kupata nguo mingi. Panga kitu kiwa hai. Vizuri sana. Alright, kwa sababu ya wakati naomba sasa niweze before we do anything, the Nyaguta the four gentlemen, njoo hapa mbele kwa haraka. You give us one piece au wakiwa wamesimama hivi. Immediately mnamaliza nitaleta mchungaji awaombe as we begin our program. Kwa haraka sana sababu wakati. Ndio hivyo basi, kumbuka kwamba the team the tunes bila shaka wametuleta hapa kwa ajili ya kusherehekea sabato hii takatifu bila shaka. Haya, tufanye kwa haraka. DJ wangu naomba unipe huo wimbo unaosema Yona samaki what? Samaki fishi. Fish. Samaki fishi. Hii ndio kwa inaimba lugha ya nyumbani, lugha ya Swahili. Wakijaribu kizungu kidogo, kizungu ni jina mmoja kama boy, girl, kama hivi. Hawa ukiwaambia waseme jina ni Bukadineza, shida itawapea tatizo. Ndio hivyo. Kwa hivyo they're taking us through that song inaitwa Samaki Fishi. Naomba afika mitambo utupe sauti kwa haraka zaidi. Kwa haraka. Ndio hivyo. Kwa haraka tafadhali. Kumbuka huo wimbo unakuwa wanaushoot. Wanafanya shooting ya wimbo huo. Kwa hivyo jaribu kusmile. Na wimbo ikikubamba njoo simame na wao hapa nyuma. Mkumbuke churchboard. Napoendelea kumatch, kumbuka churchboard. Dona sile puti pile se no fuda Yona samaki fishi Yona kiraidi Dona samaki fishi Yona sile puti pile se no fuda Yona samaki fishi Yona kiraidi
kisha ile mashua mpaka kando ya mto ule. Jonas stomach fishy, Jonas celebrity cleanliness and no food. Jonas stomach fishy, Masai Jonas stomach fishy, Jonas celebrity cleanliness and no food. Jonas stomach fishy, Jonas kiraide. Mungu akamwamuru yule samaki kuwa kumtapika kando ya mto. Jonas stomach fishy, Jonas celebrity cleanliness and no food. Jonas stomach fishy, Jonas kiraide. Jonas stomach fishy, Jonas celebrity cleanliness and no food. Jonas stomach fishy, Jonas kiraide. Amen. Ni baraka tele. Sauti ya Mwenyezi Mungu. Yona kafika mji wa Nineve kuhubiri. Baada ya siku 40 mji wa Nineve wote utangamia. Baada ya siku 40 mji wa Nineve wote utangamia. Kila mtu hivi, sisi wote hivi, wabaki na suti peke yao. Ndio hivyo kwa haraka. Basi kama wewe una suti hapa mbele, ondoka pale. Kama una suti Masai nataka upiwe moja, uondoke nyuma kabisa. Next Masai anakuja na suti. Right, Masai tuende nyuma. Nyaguta mpate picha yenu kwa haraka, kila mtu apate nafasi. Mkimaliza muende pale mwisho. Team Black tuondoke, tuende nyuma. Right, thank you. Kwa hivyo kama wewe si Jared Nyaguta ama Ebenezer Nyaguta, tukimaliza pictures mnaondoka. MC ingia katikati. MC Mkate ingia katikati ndio niweze kukuondoa. Pata hiyo picha vizuri. Pata hiyo picha. Pata hiyo picha nzuri kabisa. Hata kama uko na sura mbaya, jaribu. Ndio hivyo. Right. Jaribu smile vizuri. Jaribu hiyo. Mkate nenda nyuma. Right, thank you. Blacks bakeni baki nyinyi. Watu wa suti ni watu wangu. Watu wako jamani, uko sawa kabisa. Wanaitwa Team Maticha, Team the State, MC Maticha. Ukileta furugu niko sawa, unaondoka. Naona mambo sawa kabisa. Bado wanaitwa JBM Events. Vizuri sana, pigwa picha nzuri, piga smile Maticha. Pale ndani katikati namuona Dan Bosire, White Bridge Events. Bila shaka anahakikisha kwamba tunakula vizuri na kupata mambo decoration safi kweli. Team Ushers wako hapo, wasonge mbele. Right. Wasichana peke yao. Okay, wasichana peke yao, akina dada kwa haraka. Vizuri sana, mpange line straight vizuri. Na usisimame kama mtu ambaye anaomboleza. Simama kama una smile, simama kama unasherehekea. Maana leo ni sherehe ya Sabato nzuri sana. Kama unafanya hiyo tumemaliza. Team Men. Asante Team Men. Wanaume Team Ushers. Wanaume.
Vizuri sana Team Men Ashes wakiwa wanaongozwa pamoja na pale Mr. Obi pamoja na Bramwell yuko pale na Brayo. Nzuri sana. Thank you. Tuondoke. Naomba team officials team officials kwa upande ule kwanza mkuje mahali Nyaguta amefikia, wale peke yao tusonge pale. Wanapendeza kweli kweli akina dada hawa hapo. Jipangeni kwa haraka. Team officials naomba wapate picha. Ndio hivyo. Na ukiona kama watu wa black wako pamoja watolewe pale. Alright. Wako sawa. Wako sawa kabisa. Tuondoke. Wakatikati hapa. Katikati hapo. Anaitwa team officials. Alright. Nzuri sana hii. Ashaz, nataka mniangalie vitasa. Tuondoke. Hii team tusonge mbele. Au wakala nyingine kando. Ninyi nawaleta peke yenu. Alright. Asante. Unaona umuhimu wa kushona nguo. Ndio hivyo. Alright. Lakini wako sawa. Haya tupate picha. Alright, tuingie sasa. Ninyi wengine pia mpigwe yenu. Sasa mnataka niwalete moja sababu iko kando. Hii ya pink ingia katikati. Katikati. Team Pink. Kafupi. Right. Wako sawa. Wamesema hata kama hawana nguo lazima wasimame pamoja. Right. Haya to smile. Smile. Alright. Hivyo ndivyo wana smile kabisa. Haya hao wamejaribu na wimbo wao Kimechandira baitana, they are doing it better. Naomba sasa wote kwa pamoja tuweze kuondoka, tusimame kando. Tuweze kubaki na Nyaguta Tunes. Yuko wapi Pastor Albert? Nyaguta Tunes wasonge mbele. Naomba kwa haraka uje uweze kufanyia waimbaji hawa ombi, kisha baadaye tuweze kuanza. Nyaguta, Jared tafadhali simama hapa. Na kila mmoja aweze kulia kabisa, maana yake ndio hafla inaanza jamani. Tunaomba paka yuli utanje tima sabongo sabatule. Tunaomba. Gracious God, gracious Father who dwells in heaven, we chief of sinners, we come upon your throne of mercy, Lord. May you forgive us our sins and grant us peace, Father. In this special way, dear Lord, we dedicate this team that has been singing to you, that has being a blessing to every one of us. Dear Lord, may you grant them peace, grant them grace, mercies, such that, Lord, when you come again, you find that they have prepared many to go with you, Lord. Nyasaye tware gusaba ngo basesenie ubarae wakonye miaka 15 baikire tali agosori kwetera sobya bwao. Nyasaye ngakitware gusaba ritko lya rero rietere uri bakwe oye gwesiko ne bako bali bonsi babere bago support team ya data Nyasaye otwasabire nga mebuko yabo teremerwa sebakorusia chira na oromara mange Nyasaye bwoko bwa senia bagaka baiga tali raisi go konyora bagaka berure ba korere merimo kurende tata abachira sore baseni tata bwoko bwa to batiga family cyabo gisesenie ubarwanire baikero gotore katata Nyasaye katwachira somo sangerekano ye katata Nyasaye tigatorore elieta lya uri koimokereri gugoro tigatokomanye elinde tubwati chinjira cyao totigonde bwensi witu tata Nyasaye moikomo chenu atorae kurbono gwikatwa korire na kiakora twasabira asiretera Yesu Kristo uyoro mutori to. Amen. All right, thank you. Right, asante sana kwa ombi hilo ambalo na sasa ndio tunaanza sasa. Right. Tunaomba kila mmoja hivyo hivyo. Haya, naomba Okongo nisaidie kitasa pale, nisaidie kitasa na kiti hapa mbele. Nisaidie kitasa na kiti hapa mbele. Nganchere ntume komo nonga asoko bairesanga katika uimbaji, na tunamshukuru Mungu kwa sababu umbali huu kama jina linavyosema Ebeneza, umbali huu Mungu ametuleta. Amen. Kwa akaunti yetu tuko na shilingi 200,000 na tunataka 2,000,000. 200,000. And you have given us 10%. Yes. Of 2 million. Thank you. Kanisa 200 ya mwezi sema hata amina. Mbuyamone yasinge nchomwe gwethi. Batoire shilingi
200,000. How do we say? Amen. Amen. Now, before I begin, nataka kila mmoja wenu atanipa shilingi 2,000 ndio nianze mchango. 2,000 2,000 kutoka kwa kila mmoja. Waweze kusindikiza hela hizo. Mafati yuko wapi? Natumai yuko na simu ya M-Pesa. Na namba ya M-Pesa niweze kupewa. Namba ya M-Pesa nipewe. Nipewe simu ya M-Pesa. I'll be confirming as we move. Ndio hivyo. Namba ya M-Pesa na nipewe simu ya M-Pesa hapa mbele, mmoja awe nayo. Jared Ontita ametupa 2,000. Tunasema aje? Amen. Ndugu huyu kwa China. Eric Orina, nipe namba ya simu. Ndio hapa. Namba ya simu. Simu ya confirm 07. Nataka tuende kwanza. Kama ni M-Pesa unanionyesha M-Pesa, unanipa cash. Ndio hivyo. 0726 45 6615. 0726 45 6615. Kama message yako imekuja, naomba unipe shilingi 2,000. 1,000 kwa simu. Amen. Thank you. 2,000. Ngoja kuja hapa nyinyi wote. M-Pesa nataka kuona. Nisaidie M-Pesa message. Yep, na simu hiyo ambayo inapokea hela pia tuweze kuipata, itakuwa vizuri sana. Sitaki jioni mkiketi mnasema ile tulishindwa kutoka mbele bila kusema. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Asante. M-Pesa message. Team Nyaguta. Kumbuka kwamba hii ni yetu sisi wote wala right. I can see he has given us 2,000. Your message. Thank you. Your message. Yes, right. That is what now I need. This is the way I want to work. Thank you. We have how much? This is now 5,000. 5,000. Naomba sasa kwa heshima. Nataka si kama ulialikwa umeketi hapa lakini unawapenda waimbaji hawa wa Ebeneza Nyaguta. Ndio hivyo. Kama unawapenda, nataka wale wako yenye umeketi hapa wamekuimbia vizuri, umefurahishwa na wao, umesema kwamba nitawapa shilingi 5,000, 1,000. Provided is 1,000. Ndio hivyo. Nataka watu namba ya chini only 30 people. 30 ikiwa chini watu 30. Kwa hivyo this side more represented, yani represented, and the other side more represented. This side more represented na watu wa mitini pale more represented. Kwa hivyo nataka tusimame. Nataka hapa naona pastor sijui anasimama ama anapita. Pastor Clifford amekati mwafaka watu wa shilingi 1,000 kwenda juu. 1 2 3 4 5. Tumebakisha watu 25. Thank you. I can see Pastor Eneza. Karibu sana. I can see my brother, my good friend. I can see sister mwimbaji pale Limi. I can see Gloria. I can see Brian. Thank you. May God bless you so much. Pastor wangapi? Wamefika hata si ya shilingi 10. Hata maombi yuko hapa, wamefika 11. Maombi yuko hapa. Thank you. Maombi wewe tuliza boli tarehe 29 tuko Nairobi. Fika 30 tunapeana wa kwanza nikikuombea safari njema. Kwa niko nini? Mwisho huo hata kuna sura nzuri hata kuniliko. Pia wewe hata wewe. Tusonge hapa chini. Tuweke line moja hapa, tuweke line moja. Thank you mama for coming. Watu wa shilingi 1,000. Wenye mmeanza kuondoka kwenda pale nyuma, Mungu awabariki sana. Mtu kumbuka kama kuna wa nguvu najua ni Masige West. The only bagaka yako. Wamefika wangapi? Wamefika 13. Riziki, thank you so much. Unaona director pale anakuja. Okay, thank you. Ukitaka kuenda Nyanchwa. Ukitaka kuona Chua. Ukitaka kuona Nyanchwa College preparatory round. Nenda kwa kata that school and we want to for many years. Thank you so much director. Riziki for many years. Thank you so much director. Riziki amekuja hapa, wamebaki 10. Yes. Sinisione watu mkituma hela. Tusimame hapa mbele. Madam, tusimame hapa mbele. Madam, tusimame hapa mbele. Mungu sana tukija hapa. Madam amekuja, umemwona? Madam huyu aliingia. Huyu mwimbaji alisahau lakini namfahamu. Jina. Huyu mwimbaji, haumjui? Edna K. Evelyn K. Ana biashara pale Kiogoro, sitaki kusema biashara lakini ukipita pale kwa kipandaski fulani pita pale pata nyanya, sijasema biashara yake lakini matunda mazuri kabisa. Kuna mwingine hapo, wamebaki wangapi? Wamebaki 10.
Unajua nimekuangalia kwa muda Joshua sana. Chindiba, Ungekuwa asante. usimame kwa 100 ningeshangaa sana. Asante sana. Haya, Joshua Pastor Chindiba. Kengere yuko hapa. Sylvia Mbura yuko shasimama hapa. pale. My sister anaitwa Mili Biyaki. yuko hapa, mwimbaji. Mwimbaji pia mwingine yuko hapa. Anaitwa huyu ni wa Chief. Jina nakumbuka ni Chief. Kumbuka kiongozi wa Abel wa Christ Highlanders. Okay. Yuko nazi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to go. 1 to go. Nani yule atasimama? Osano ndio huyu. Osano mwenyewe lazima angeweka logo yenyewe. Osano comedy. Huyu ni jamaa alikuwa anafanya comedy, akagundua kwamba ulimwengu haina mazuri, akarudi kwa Mungu. Kwa Mungu. Siku hizi anaimba nyimbo nzuri. Anaimba nyimbo za Mungu. Kwa hivyo kwa pamoja nataka kuona watu wa M-Pesa ni wasomee. Ndio hivyo. Na tuende kazi. Twende kazi. Kumbuka bado wageni wanakuja. Asante. Sasa tunaelekea 40,000. Asante, karibu. Jamaa wa 40 na suti wamebaki watu 8. Watu tufike 8. 40. Thank you. Tafadhali naomba watu mkuje. All right. Only 8 ladies and gentlemen to be at 40. Naomba msimame. We be at 40. 1,000 and above. 1,000 and above. Check your M-Pesa. Right. Sitaki kusema tukipata mgonjwa utatoa wapi 10,000. But look at your M-Pesa. Check if you are ready to support the work of God. Yes. And if you are not ready, even at your family, that is how things will be happening. Ndio hivyo. Kwa hivyo ukitaka tunatoa bila shaka. Na mwana mwingine pale nyuma wamebaki watu 7. Watu 7. Huyu hawezi kuja. Huyu anapita. Huyu hawezi kuja. Huyu hawezi. Bila shaka pia nilikwambia alikuwa anapita. Wamebaki watu 7. Watu 7. Nani yule anakuja? Nani yule? Obi endelea kupita. Mungu ametusaidia. Tafadhali kama kuna shilingi 1,000 na ametusaidia. Mungu ametubariki bila shaka. Tumebarikiwa bila shaka. Hakuna mtu hajabarikiwa. Watu wa 1,000 kwenda juu. Ndio hivyo. Naomba mje. Watu 7. Kama umebarikiwa. Thank you. Kuja. Thank you so much. Anaitwa Double E TV. Double E TV. Akiwa watu 6 wamebaki. Asante sana. Watu 6. Watu 6 peke yao. Watu 6. Let's stand with Nyaguta Tunes. Ubigite bakie blazer. Aki jamani. The blazer is 5,000. Ndio hivyo. Ndio hivyo. God touch you. Watu 7. We need that 1,000. Watu 7. Watu 7. All right. Huyu amekuja. All right. Manager wa Guardian. Okay. Amekuja hapa, wamebaki watu 5. Watu 5. Watu 5. Watu 5 to go. 5 individuals to go. Watu 5. Huyu naye si mtu wa 1,000. Ukiangalia hata vile amekula mwenyewe, shilingi 5,000 kwenda juu hizo. 1,000. Nani yule tena amekuja? Ukiona mgeni ameingia, unaniambia. Bas, nataka Obi yako wapi? Watu 5 jamani. Watu 5. Unaendelea kusanya. Watu 5. Unaendelea kusanya. Umebarikiwa bila shaka. Kama umebarikiwa bila 5 individuals to be at 40. Mr. Onyamo Dennis. Thank you Onyamo. CEO pale. Watu 4 peke yao. Watu 4 tumalize 40 Thank you so much. CEO pale Mwamugusi TV. Only 40 individuals. Asante. Jamaa huyu ndiye kiongozi ama ndiye ametupa mitambo hii. Ndio hivyo. Ndiye ametuletea tenti. Ndiye ametufanyia decoration. May God bless you so much. Ambaye ni Dennis Onyamo. Anafanya streaming safi sana. Mwamugusi TV. Nzuri sana. Bwana sana. Ni kama huyo mzee anakuja. Anakuja hapa bila shaka, ni kama anakuja. Pole pole. Right. Yeshabeba. Shaenda. Right. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu lipo. Asante. Unasubiri Mungu ashuka, anasema kwanza kuna watu wako na dhambi, tulia kidogo. Watu 4 tafadhali. Watu 4 tu. Watu 4 peke yao. Watu 4 tu tumalize. Tukifika hapo tutafunga. Watu 4 ni kucount 1 2 3 4 tumalize. Thank you Mr. Obi. May God bless you so much Mr. Obi. Asante. 4. Asante sana. 4 to go. 4 to go. Watu 4 tumalize tafadhali. Kwa nini msimamisha hao watu hapa mbele hadi sasa hivi? Yes. Haya. Nataka kwa sababu sisi tunawajua watu wetu wa town. Na kuna mtu hata hawezi kosa shilingi 1,000. Sasa mimi nataka nikutume Shafika mwenyewe. Sitaki kusema mahali ya ofisi yake lakini secretary. Jina kubwa kweli kweli. Ofisi ya county. Watu watatu. Watu watatu. Maticha MC. Watu watatu. Tutafute watatu peke yao. Nenda pale nipe watu tulia baba. Wawili. Thank you so much. Wamebaki wangapi? Wawili. Wamebaki wangapi? Mmoja jamani. Mmoja yupo hapo. Sasa mmoja ni nani?
Mmoja yuko wapi? Mmoja ni nani? Mmoja yuko hapa. Je, utakuwa unafungiwa nje kama unataka Jamani, kutoa shilingi 1000? Mbona ufungiwe nje katika my kazi ya Mungu? beautiful sister from anaimba Crown. I think unaimba Crown. Right, Yes, from my Crown sister from Ministers. Crown Ministers. Thank you. Kama kuna kwaya wasichana wako na pesa ni Crown. Ni Crown, Lakini wanaume wa Crown wasipata pesa. Alright, thank you my sister. May God bless you so Watabarikiwa much. bila shaka. May God bless you so much. We have now 40 individuals. Naomba kwa pamoja watu wa kamera mshike hawa watu picha nzuri. Watu wajue walitoa shilingi 1000 na zaidi. Siogi smile, siogi smile. Ndio hivyo. Najua shati ya white nataka smile kidogo. Smile tai. Tai hatari vizuri sana. Thank you. Picha hiyo ipigwe vizuri. Melki, naomba upige picha hiyo vizuri kabisa. Tunapoendelea kusupport bila shaka hata ile shilingi yako ambayo ulibeba. Tuko na watu 41. Abel ameletea babake shilingi 1000. Aise. Charles. Anaitwa Charles. Huyo ni Charles. Charles nani? Charles Omurwa. Omurwa. Madamu wa Kitenge Black White unakuja. Wamebaki watu 8 tufike 50. Only 8 individuals tufike 50,000. Only 8 individuals. Hello. 8. Naona angalia yule mwanadada vile amedress na anaondoka bila kutoa hela. Angalia vile wametengeneza nywele na wanaondoka. Wale wote wawili. Alright, mfike poa. Siku yenu ikifika tutaondoka vivyo. Thank you so much madam. Amekuja, wamebaki watu wangapi? 50. Tunasonga kwa utaratibu. Ndio hivyo. Watu 7. Watu 7 msimame. 7 people. Watu 7. 7 people. Watu 7. 7 people. Only 7 individuals. Watu 7. Masai huyu hawezi kuja. Ukiangalia vizuri Masai watu wa Kisii tunawaelewa. Masai. Usifanye hivyo waende. Ukifanyia Mkisii utapigwa nyaunyo wewe. Anaondoka kama hana pesa. Utapigwa nyaunyo wewe. Right. Aba kusinto ba bereti wobe na batole TV mega. Yani libwa ya monga mubwati. Kakisaba ndibo katege. Kama kama murogo barate bankuru wale soba bache. Nka yoko rusyo mugati yoko banya tubwati besa. Gaki. Gaki ko chaka. Nande nindo nya sana basini. Gandu shele teli ko chaka. Kanye na tenga ko chaka mu chandeke. Kwa nige Swahili. Kirendo na kwanera ni. Naomba watu wangapi wamebaki? Watu 7. 7. Aya, tuwafanyie hesabu rahisi. Yes. Watu wawili wenye wako na 500 wasimame kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. Ikiwa ni rahisi hivyo tumalize. 500 kama mtu mmoja. Muwe wanyenyekevu watulivu. Only 7 individuals. Yes. Tumalize mwende mketi. Yes. Abana ba mintonyo ko bwateri bweya. Mwana ga tutola korega. If you have 500. Inchobono ase kakima sobono. Pastor Harrison. Amen. My brother from home. Thank you my pastor. And this is a very powerful pastor. I say. Huyo anatembea kutoka nyuma ya Pastor Absalom. I say. Ako anajua kazi vizuri sana. Wamebaki watu 6. Watu 6 peke yao tuweze kufunga. Watu 5 sasa. Watu 5. Thank you so much brother. Only 5 individuals. Thank you so much bro. Yani wikirabona ngati kamba promise ba Kristo ba mito. Yes. Tin comment wetani abantu 5. Tin wetani yao. Only 5 individuals. Ndio brother. Brother there amekuja watu 4. Hey, thank you. Even your dressing could not allow you to sit down my brother. Thank you for coming. Thank you. Yani mtoto hapa kwa rais ningeleta aanze kuwapokea sababu mmetikia wito. The state MC. Oh, our 2 beautiful ladies are here. Now we are remaining with 5 minus 2 3. Jamanza sikia hapa. Mtoto huyu ametoa shilingi 1000. Kuja hapa mshike mkono mmoja, mkono mwingine tuonyeshe wazazi wengine wako na wivu hawataki kutoa shilingi 1000. Watoto wafunzwe kushika hela. Inakuwa shida. Unajua huyu hana mtoto ndio maana anashika mtoto kama mzigo. Huyu mtoto ametupea shilingi 1000. Can we shout an amen watu wa wivu? Amen. Si unasikia watu wa wivu vile mnashout na mko na pesa mtaki kuleta. May God bless him or her. Him. Kisungu. Tumebaki watu wangapi? Watu wawili. Wawili peke yao. Tutafunga. Only 2 individuals. MC nikwambia tutafunga. Mkate. Mkate the best bread in town. Mmoja sio one. Amebaki mtu mmoja. Mtu mmoja amebaki. My beautiful sister is here. Kanisa kwa pamoja watu 50 wamekuja wanatupea shilingi 1000 kwenda juu. Tunasema aje? Amen. Ndio anakuja. Unakuja. Anakuja. Mtoto amekufanya umesimama. Thank you. Mtoto endelea kusumbua mamako kila siku tukiwa na michango. You're beautiful. Anakuwa anasimama. Girl. Wewe
She's very beautiful. Oh, The girl, huyu mdogo. mtoto mdogo. Alright. Mimi nasema mtoto mdogo jamani. Alright. Aya, sitaki kuendelea, watu wasema anatusukuma sana. Yes. We have 51 individuals ambao wamependa kutupea shilingi 1,000. Naomba kwa pamoja kama umepeana hela zako, tuinue mikono hivi, we salute as we sit down that camera. Naomba muwashike vizuri. Thank you. Alright, may God. Kama ulipeana beyond 1,000, niambie kwa ili nijue pesa tumekusanya. Kama umepeana beyond 1,000, utaniambia. Alright, kwa hivyo tuko na 52,000 right away. Alright. 52,000. Na zaidi 52,000 na zaidi, manake kuna wale ambao waligusa. Njoo hapa maombi. Kuja. Sikia maombi pesa amepea Nyaguta. Yes. Jared. Nyaguta. Sikiliza kitu huyu amekufanyia. Wewe kuja hapa maombi. Maombi njoo hapa, ngoja salamu. Maombi njoo hapa. Nakwambia huyu jamaa amepeana 10,000. Tunasemaje? Can you shout an amen? Amen. Wewe Nairobi tarehe 28 saa 9 kutoka hapa tumeanza kwenda Nairobi. Tukeke ile gari mafuta tutaenda. Tunakimbia kusaidia sherehe yake. Ni aje? Kwa hivyo Nyaguta Tunes mwalikwe msialikwe, tuko pale juu. Kwani iko nini? Kwa hivyo tumekusanya 62,000. May God bless you so much. Now, right. In a very special way I want to request, kama una shilingi 500 kwenda juu niletee. If you have 500 shillings. Yeah. Watu wa shilingi 500 kwenda juu. Tunajua hali ni ngumu, lakini kuna vitu mingi mmenipia sijaangalia. Nishikie nitaangalia tafadhali. Alright. Kama una feel kwamba unaweza support Ebeneza Nyaguta shilingi 500 kwenda juu. Hii ni yetu sisi wote hapa. Yaani sijui sasa kama utasimama hapa sijui mahali utasimama. Tuna hustle hapa. Lakini usisimame ulete shilingi 500 useme ulialikwa ndio hiyo unaleta. Moses hapa ndio unaingia sasa. Yes. Hapo ndio unataka uingie. Moses anza hapa mbele. Yes. Basi watu wa shilingi 500 kwenda juu. Naomba usimame tu. Kwa haraka nianze count. Let's save time. Watu wa 500 unajua watu mnasukumana. Unajua usimame wapi? Mungu amekubariki kila unasimama wapi? Ambacho nacho. Hapo mnajua. Karibu. Twins lazima msimame kwa 500 shilingi 1,000 kwa hiyo familia. Haraka. Watu wa shilingi 500 kwenda juu. Madamu unaanza. Unakuja. Akiti kama nago sini mongi nago kunwege sa na ndai no mongi nokianya vinge kanisa. Uniform wengi anya vinge na nyara. Right. Tunapoendelea hivyo ule mtoto nafahamishwa kwamba hajulikani mwenyewe ni nani, kwa hivyo kama si mwenyewe. Kama tafuta mzazi. Mzazi ndio tatizo. Mzazi ndiye tatizo. Mwana uyo manyinga akanire bono. No. Mwana umere sura ya mwabase soiro. Aya, mtu wa kwanza amekuja hapa wa shilingi 500. Shilingi 500. Thank you so much mami. Number 2 ndio huyo. Yes. Number 3 ndio huyo. Bila shaka nasi tusimame. Number 3 ndio huyo. Number 4 ndio huyo hapa. Shilingi 500 peke yake. Tusimama hapa kwa laini. Shilingi 500. Thank you so much kwa wale ambao wanasimama. Natasha. Right. Natasha huyu anaimba Beam. Shilingi 500. Studios. Tujae hapa. Sijamuona CPA Justo. Wakili ulichukua wapi leo Justo? Justo sijamuona. Wanapomtafuta Justo bila shaka shilingi 500 tujae hapa. Tujae hapa. Shilingi 500. 7. Tuendelee kusimama. Thank you. Tusimame 7, 8, 9. Thank you so much. Hii tunasonga kwa haraka. Asante sana brother. Lucy unapita? Alright, pita. Ya shilingi 500 unafika hapa. Haya. Vizuri sana. Thank you so much mami. Wale watu wa shilingi 500 jamani. Watu wa 500 kwenda juu. Hata kama ni 600, 700, 750 wewe simama. Simama. Sijui utasimama wapi. Kile kitu ambacho Mungu amekubariki ndio hicho. Tusimame jamani. Ndio hicho. Tusimame jamani. Willingly. Tikakabo muomo. Siringi 500 nchiko gero la lenchare weekend. Siringi 500 nchiko gero mugako gago itingango arwe kanisa. Siringi 500 chiraleta maseni wa aitani time chando bugata bono iga. Eboli yango neme chande ya kogendera usen siringi 500 chiko nyeme chando. Na indo okuru 500 ogeserwe 500 ne chibelibu bose okuyatikana 500 yoka. Kado ndo tumeke kimbako yu. Boge mambo ya mbwenge bunalitoli kogwa bune bigare byomo obeyange ababachi babange kuziga obeyange mongina ngaki yeso gakorange mnyoka bono thank you. Thank you. Tumefika watu wangapi? Watu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Etore kiandagia 10. Unakuja? Thank you so much brother. Tumefika 10. 10. Naomba watu wengine njoo. 10. Watu wengine njoo. 10. Shilingi 500. Hii hatufinyi. Nani yule? Hii hakuna kusukuma.
Hii ni kuomba tu. Willingly that I need to support. Hii kwaya na shilingi 500. Naomba msimame. Simameni willingly. Sijui kwa nini macho yangu iko sana hapa. Yes. Watu wa 500 hapa vile mko hivi hamna 500. Shilingi 500. Hakimoga chandegetia tent yeye ngimanga mbu ati 500. Watu beautiful, watu buya mono mugaka so kweruche boso kwa sawa so kwa atikende buya mono. Buya iko 500 nganchi yo tent yeye 500 nganchi ya. Asenge nchum bakemba tena pako mwana liate na kwenye negosire. Okay. Unakuja form 1? Thank you. Huyo form 1 anakuja. Anakuja? Huyo anajiita form 1. Oho. Huyo anajiita form 1 anaenda Millennium Church na anafanya catering. Ni rafiki wangu. Kwa hivyo nataka kulugelwa. Kulugelu vizuri. Utampa kazi. I say. Vizuri sana. Shilingi 500 tupo pale. Thank you so much brother. Simama hivyo. Yes. Shika kwamba huyu ametupea 1500. 1500. Shikilia hapo usiseme kitu. Right. Mtu wa suti, thank you. Thank you. Na wewe kama uko hata na koti kutoka juu, sali mwanza kuangalia chini kama unaangalia inso. Na 500, na 500 kwa angalia pira lakini njua so wanja kwa usalim. Unora sitie tuki kwa mosacha, ukabeke birole nayo murayo kiarabi. Kakimbo so kukiora toret Abdul Salama. Salim Abdul. Una watu kwandi kwa moka bano gocho mwaka. To ko borukende nchwae. Na nengo karore catering inchunko anelie gasi yago. Nchwae. Yango konyere gasi. Inchu. Ahora nyora. Nenda ko tere kwa ya kiarabi. To kanchu. Ncho wantu bakiarabi metukibe guru na chakiro libano uranyora bauska go kigali mate ndigeli Brighton ya zara marago sinara asaka. Okay. Haya Brighton nga yale kuikato keita matoke maega Wose fence elimaga fence elimaga tukuje. All right, thank you my two sisters. Tunaendelea kukuja. Naona tunaendelea kukuja. Tukuje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Shilingi ni 500 peke yake. Mbayo tunaendelea. Elda ngocha ikola banga mangane kanisa kogo kora pi ngochale ditokora iga. Yes. Oino mulisi. Negegaki. Tokwana ngara. Ochora kobe kanisa gose. Bas. Watu tuko 18 ama 19? Tuko 18. 18. Yes. Akia bana mongi na nchi bana una riwata bango chole so. Nega akibia. Thank you. Baikide 20. Yes. Salim 21. Abdul. Naomba watu tusimame. Tafadhali tusimame. Tusimame shilingi 500. Tusimame. Watu wangu tusimame. Shilingi 500 peke yake. 500 tu imagine. 500 tu. Nani tena anasimama? Haya kwa mara ya mwisho. Je, kuna yeyote anahisi kwamba angesupport akina Jared Nyaguta awape shilingi 500 kwenda juu? 500 kwenda juu. Kunaye hata mmoja ambaye amebaki mahali. Yes. Kabla hatujaruhusu Roho wa Mungu kama anakugusa kidogo. Brighton anakuja. Thank you brother Brighton. Anaimba Kiarabi. Thank you. Kama amekuja, may God bless you so much brother Brighton. Ni kumbuka huyo Brighton ni producer. Yes. Na anatunga nyimbo kali sana. Mungu ambariki kazi yake. Studio inaitwa Blaze. Kwa weka abande mogo sie karuna utari korwa sisutie chingo beka na asenge nchonkorwa ibaye kanyago chore ke tengo rego igotoka likoria nje ngorunde rero ntatu guchakira rero elinde sabate go chesu esubeke suti nande koro muya utara kubeka chiangechi koirana nayo irana naboigo dadora na tachenjani igotote guchaka korwa tengo chakira. All right, tumebakisha watu wangapi? Tumebakisha 22. 8 more to go. Kuna mtu atakuja. Kuna mtu atakuja. 8 more to kuna go. Watu 8 more to go. Wametulia mahali wanafili wangekuja. Kuna watu suanyanga yota itokote neka yana pibuno smile tukurumaga. Nga yota itokote koko karo asi sinjua. Tingo kwa vera suanya njo hapa. Tingo kwa yani no kwa. Ulero lege driver. Alikuwa driver huyo alileta hapa akakuja sinagogi na hataki kusimama. Suanya njoo. Suanya 500 choko kwa Chigoro. Suanya njoo. Huyo anafanya kazi kubwa pale Oasis. Shilingi 500 peke yake tunataka. 500 yezi mfanya asishone nguo ya kwaya. 500 yezi mfanya asitengeneze mambo. Thank you so much. Amesema thank you so much. Amesema statement ana withdraw hapo ya crown. Thank you. Ni sawa. Jamaa wa sasa huyu amekaa mwanaume wa crown. Wanaume wa crown wako na pesa. Makicha ulisema kwamba hawana maana. Jana alitangulia kusimama wanaume wakaketi. So wanaume wa crown wana pesa. Wana pesa. Crown yote iko na pesa. Huyu amesaidia wanaume wakawa wawili, wasichana ni mmoja.
Sasa hebu weka hiyo vizuri. Sema. Huyu amesema kwa sababu nime withdraw. Ndio Sasa amekuja. withdraw mara mingi ili wakuje wote. Crown wako na pesa kila mmoja. Crown kila mmoja ako na pesa. Crown ministers kila mmoja ako na pesa. Hela. Hadi kiongozi wao mwenye ako ndani ya kitenga ako na pesa. Njoo. Kiongozi njoo. Kama wewe ni mwanaume wa Crown na umeketi simama. Thank you. Naona sasa matiche mambo kama hayo. Sikujua kwamba Crown pole, mko na pesa nyinyi wote. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Wewe siwezi kuomba pesa. Wewe tulia. Hapo hata unileta siwezi kuomba. Yes. Thank you so much. Kutoka upande huu kama shilingi 500. Tumefika watu wangapi? Tumeongeza wawili. Tumeleta watu wawili ama watatu. Wamebaki watu. Walikuwa wamebaki 8. Wamebaki 5. Yes. Watu 5. Maticha 5. Nimeambiwa hivi, nimetaarifiwa Sonya amesema amekutolea 500. All right. Next week wewe ndio utanini. Thank you. Kwa wale ambao hawezi simama, namba ni 07. Yes. 26. Okay. 456 615. Right. Irudie vizuri. Watu 5. Yes. Kuna mtu mmoja alitolewa wakabaki 4. Kuna hiyo tena amebaki. Kufikia hapo tumekusanya watu wa 500, watu 24. Tunasema aje kanisa? Amen. Thank you. Thank you. May God bless you so much. Right. Kufikia hapo kabla sijaingia umati wote unipe hela. Okay. Kabla sijaingia umati wote unipe hela. Kuna Jared njoo hapa. Huyu Jared njoo hapa. Yes. Huyu Jared besides yeye ni engineer. Okay. Yani mechanic. Yes. Ako na kiombe. Kiombe ni kiombe. Kiombe. Ya kiombe ya Gusi solo. Gusi gospel artist. Gusi gospel Kiss School. Gusi gospel artist. Umenitambua kama mtu wa Kiss School. Si ndio? Nishika. Yaani ushikanisha haraka tu maneno. Right. Yeah. Hiyo najua itaongozwa na kina Otiso. Hapo lazima ndio Otiso anaingia. Wale wa gospel artist. All right. Otiso na timu yako naomba msimame sasa. Yes. Ndugu yangu Otiso, nilikuona hapa asubuhi. Naomba timu yako yote muandamane mje hapa, niwape nafasi muweze kusapoti ndugu yenu hapa ndiposa tuweze kuondoka. Hapo ndio hata Nyamo bado yuko pale. Hapo ndio Nyamo yupo. Waimbaji wote wa Kisii. Nilisema hapa nikamuita chief, hapo ndio anaingia pale. Na msichana mwingine pale anatembea kutoka pale na nguo ya blue. Anaitwa Levi 254. Watu wa Gusi gospel artist. Vizuri sana. Naomba msimame. Hao ndio watu wanatufungulia hapa. Na watu wengine sisi wote shilingi 100, shilingi 200 ambayo unayo bila shaka baada ya hapa tutafanya hiyo. Wataleta. Kwa hivyo wewe endelea kuangalia hakuna ambaye anafungiwa nje. Yako watu wa shilingi 100, shilingi 200, 50, 20, 10, 5 bob utaleta hiyo hela. Na hiyo hatutatambua, hatutasema shilingi hiyo. Wao nimeita hiyo timu kwa wapi? The team ya Gusi gospel artist wako wapi? Sijui ni kama washaondoka vipi? Alright. Ni kama sijawaona. Nyamo ndio anasema ni wengi. Mko wapi tafadhali? Kama mpo kwa haraka naomba mkuje. Tuje wakati ndio huu. Nyamo naona amesimama hapa. Yes. Dada huyu amekuja. Ndugu yangu amekuja. Naona huyo technician wetu wa anaitwa producer pale. Mwamo Gusi. Naona wanaendelea kuja. Thank you. Tutembee kwa haraka. Timu hii yote. Yaani hii inaitwa Bosli nasikia uko hapa. Na naona umeketi kwa mwavuli tafadhali. Naona unaitwa pale. Tafadhali. Right. Thank you. Ni kwa haraka. Yes. Edina K ni nani? Nasikia mnaitwa hapa tafadhali. Edina K ni huyo sasa. Because of time naomba tukiita na you fall in that group. Tuje hivyo. Simama tu kwa haraka tuweze kusonga kwa utaratibu. Tuokoe muda. Tafadhali. Yes. Naomba tukuje kwa haraka. Muweze kupata picha, niweze kujua your treasurer ni nani, aseme kwamba mna support ndugu Nyaguta na hela ngapi tukisonga. Bila shaka hivyo watu kwa haraka. Nani amebeba hela? Huyu ndiye nimpe nafasi kwa haraka. Onyamo, ongea uniambie hela mnayo kwa haraka. Kipaza sauti kiko hapa. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Twaronge bese toyerete ga live and direct.
bagoteba ng'aire nga bakobeka twabeka ucharioka ting'ete gosang'iriri. Alright. Ile ngo tobeka hivyo. Ngapi? 500. 500 Edna? 500. Kana koli kali mwange toto. Wenye mko pale nyuma tumefika 502. 1000. Huyu ni 1000 ngoja. Huyu ni 1000 Onyamo. Yes. Na huyu ni 1000. Tuendelee. Bosli? Yes. Bosli anasema hana hela. 500. Yes. John Scott anasema songa sina hela. 500. 500. Huyo ni Rafael producer. Rafael 500. 500. Huyu anaitwa jina Obed. Willy Kiumbu umesema ngapi? 500. 500. Kuna ndugu hapa sijauliza ngapi ndugu yangu? 500. Biyaki uko hapa ama? Kwa hivyo nipe total. Edi na pesa ngapi? 500. Hiyo total ni pesa ngapi? Nipe total ya hiyo pesa ili John Scott aweze kututumia hela zingine amesema. Bila shaka wanapendelea hivyo watu wa online bado hatujawasahau. Kama una hela bila shaka naomba wale mweze kuweka hiyo namba kwenye screen ili kwamba watu wa online waweze kusupport bila shaka kile ambacho unacho. Alright. Itakuwa vizuri sana pia ukitoa. Naomba tufanye hivi. Yes. Nataka tuingie watu wa Kenya Binge. Okay. Watu wa Kenya Binge. Naomba tu salute as we sit. Salute hivi as we. Thank you. May God bless you so much. Thank you so much. Watu wa Kenya Binge. Yes. Nataka nianze na sababu kuna mambo wanataka kushughulikia. Okay. I've communicated with my elder. Yes. Ameniambia kuna mambo wanataka kushughulikia. Alright. Nataka nione we have the church choir from Kenya Binge. Okay. We have the soul winners from Kenya Binge. We have the church members. The church members. And we have the children ministry. Okay. Naomba vikundi uko na pesa zao zote ama wanakuja? Wanakuja. Naomba mkuje. Elder amefika hapa mbele. The church choir ya Kenya Binge. This is ndio hii. Ndio church choir ya Kenya Binge ndio hawa. Tusimame hapa. Where is the soul winners? Soul winners. Hii I think ni ule jamaa alikuwa anaongoza hapa mbele yuko mmoja wao pale. Ile kwaya. Hiyo kwaya soul winners natambua ndio hiyo. Yes. Soul winners nikiona elder na pesa mingi hivi hiyo huwezi kuwa ni ya children ministry. Children ministry ndio. Children lazima iwe ni ya kanisa. Children ministry. Kuna vikundi viwili hapa mbele. This is the church choir. Ngojea. Elder nitamuuliza ni wapi. Okay. This is church choir. Yeah. Children ministry. Children ministry. Wewe ni children ministry. Ndio children ministry simama hapa. Soul winners. Soul winners choir. Ile choir soul winners. Soul winners mko wapi? I think ndio yule anakuja kama sijakosea. Soul winners. Madam ni wewe kwa ishara tujue kama ni wewe. Madam soul winners ni wewe? All right. Na wewe ni church elder. All right. Nikubalie nianze na children ministry kwa sababu naweza pata hata hawakuomba watoto pesa. Yes. Ni pesa ngapi uko nayo? 500. Si nilikuambia wako kusanya hiyo ni yaka ameenda pale amefanya change ameleta. Huyu abarikiwe huyu anafanya kazi nzuri. 500 mwaga yote tutaenda kuhesabu. Si tupe yote ninafanyia yote Mungu kazi. Na yote nafanya Mungu kazi. Haya hii ni ngapi umeweka nikukauntie? Unatoa 100 peke yake. Wacha nikutolee. Msaidie. Hii ni 30. Hii ni 50. Hii ni 70. Hii ni 90. Hii ni 100. Kutoa ya kutoa hapa. Ya kutoa hiyo hivyo. Good. Right. Thank you. Mwaga ingine hiyo. Nenda sasa. Asante. Haya children ministry wametupea shilingi kama 700 kwa sababu nimefanya mchango peke yangu hapo. Najua. Church choir. Soul winners. Soul winners njoo mnatupea shilingi 1000 ngapi? 2100. All right, may God bless you so much. Soul winners. Lakini mkikuja michango pale town, mkikuja na 2000 hata muimbi. Yo, ambia watu wa soul winners, ukikuja na 2000 kwenda actually 5000 kwenda chini mchango yenye inafanywa town, hakuna kuimba. Tunachezea 7000 6000 tukisonga hivyo. Right, may God bless you so much. Thank you. We have Kenya Binge Church choir. Shilingi ngapi? You are qualified kuimba uko town ndani mkisonga kutoka hapa ndani. Wametupa 5000 tunasema aje? 1500. Amen. Now, this is the church. The church itself. The church pair wa kiongozi. Thank you. Church elder. Abageni bali baeta iga. All right. Walituachia shilingi 15,000. Ndio hiyo. Wametupa wale wageni walikuwa natangaza waleta 15000. Tunasema aje? Amen. Amen. Thank you elder.
Kanisa la Kenya Binge 10,000. Kanisa la Kenya Binge, can we shout amen? You have given 10,000. Amen. Amen. Na mimi nawasindikisha na 2,000. Ai, elder simama hivyo. Wewe ni elder mzuri. Ametupa 2,000. Tunasema aje? Amen. Na iwe kochori kanisa buno molisi. Valisi. Baro. Valisi bande mwale kubeka egutwe yu. Bwana turuchi kwareta individual. Na lengerenga na bora nyoro mano bakunire barete mie singe choke bangete. Abalisi bande nchwango barangi yabweka. Abalisia ndusi yarende gaki. Abalisia inchwa. Mie igamurusia. Mie otabirenge chiri bubere ne chiaye. Mali abalisi kinaro ro molisi olweta yembalire gwikabo yokyanya binge. Ono molisi. Ono molisia. I love that. Atinge nchenge ndeke ka wakore kabogero konye mwage ikiria ikanise tigese senigwe. Amen. Omongina bo molisia. Tayanga ototomere shilingi 2,000. Molisi oletre chiru igemine abalisi mwaga ambete ne chiru bubere ibere togosuka. Rororo si chao chibe chiru bubere. Amen. Thank you. Molisi oyo osindi surunemi. God bless you so much. Yes sana. Oba aye kwa mosi iba to molisi kanise. No molisi mo morusi otebre tali molisi kanise. Thank you. Abalisi bari batate kanise ebunere agachirega. God bless you so much. May God bless you so much. All right. Bas. Tumemaliza timu Kenya Binge. Sasa naomba before we continue. Yes. Naomba tuanze na hii side. Yes. Kama wewe unataka kutoa shilingi 1, shilingi 2, shilingi 3. An amount willingly, hata kama umekusanya kama kwaya. Yes. Sasa wewe una feel kwamba unaweza support hawa waimbaji wako hapa mbele. Yes. Naomba hawa watu wote tuko hapa tusimame mniletee kwa sahani ili mrudi mketi. Ndio hivyo. Na tukimaliza hapo tutakuja kutoka hapa hadi pale. Yes. Kama unapeana shilingi 5 au 1,000 pesa yoyote, yes, watakuwa wanasimama. Tukimaliza tukuje hii tenti. Tukimaliza tukuje hapa. Tukimaliza hivyo basi tutakuja kwaya zote. Tutakuja kwa kwaya zote. Ndio tukuje kwa wageni walikwa, kwa sababu kwaya hizi mimi nimefanya launch mingi. Yes. Ikifika afternoon utasikia we have a meeting. Yes. Wataondoka na hela. Tuko na meeting pale Msongo. Mwalimu mmoja wa kwaya kwa bahati mbaya asikie vibaya. Yes. Watatoa ile ambao walikuwa wamekusanya. Ndio hivyo. Kama nani my church elder. All right. Thank you. Thank you so much. Wa Kenya Binge. All right. Thank you. Kuna biashara mnafanya na Jared yupi? Kuna Jared mwalimu, kuna Jared mechanic. On tita. Mekanizimo. Ni kama mnaiba battery za gari. Mugara karame keketali kukwana. Kuja. Upewe hela, kuna biashara mnafanya pamoja. Biashara vile mokora. Thank you. Amekupea 5,000. Tunasemaje? Amina. Now these are the genuine friends we have. Yeah, marafiki kama hao ambao wanasimama na wewe vizuri. Huyu ni ule pia anafanya mechanic, pia anatengeneza magari. Harusi yake ilikuwa ya kufana sana. Unampa hela ngapi? Oyo kwa kwaru. Watu wa Millennium wenye mlikuwa msindikize. Anaomba watu wa Millennium. Tafadhali njoo. Kama ulitoka Millennium, naona huyu lazima akuwe mmoja wao. Yes. Ndio hawa. Mheshimiwa Steven Arika amekuja. Mheshimiwa karibu sana. Feel most welcome. Asante, karibu sana. Most welcome mheshimiwa. Feel most welcome. Yes. Umugambi utanya ko gechugo gusumali kirensa pake kirage chiriara matanga. God bless you sir. God bless you so much. Utanya ko gechugo kinyako gechugo. Watu wa Millennium, naomba mkuje before nipeane kwa mheshimiwa Steven Arika. Njoo. Wanaendelea kutoa. Watu wa Kenya Binge, naona committee yenye ilikuwa imesimamia harusi yako. Namuona madam pala ambaye alikuwa ni treasurer. Watu wa Millennium. Alipokuwa ananitumia pesa ananiambia shilingi 3,000 kutoka nitumia hela. Ametupa shilingi 3,000. Thank you for supporting Millennium Church. Thank you for supporting engineer. Thank you our sister. All right. We have our brother here with a flower shirt. Yes. May God bless you so much brother. May God bless you so much. Thank you. Ndugu yetu wa suti hapa anaendelea akufanya kazi ya kufanya mambo. Kweli. Thank you so much. Kwa sababu mheshimiwa Steven Arika amekuja hapa na amesimama hapa mbele. Yes. Hatuwezi kufanya vibaya kumwambia mheshimiwa ngoja, hapana. Heshima na unyenyekevu mheshimiwa. Yes. Unajua huyu ni team. Mati
Tima teacher. Angi. Matiangi. We almost So, the same thing. Yeah, huyo ni president, mimi ni state. Wewe ni state. Si unajua t-shirt yangu imeandikwa Matiangi. Kwa anaitwa kuwa MC wa Matiangi Wa Matiangi. kwa gari. Yeah, pata Huyu selfie. kwa coordinator. Kwa hivyo naomba mheshimiwa kwa heshima mimi na utupe mchango. Karibu sana. Wanchuo manene biamore. Marieta Steve Arika. Na inche nyakutana nchigete. Tatigana internet chironchi lakini aranga tigangete iga. Mokwani na ona nya nasabira niru moikoli na bwato mukoro irane. Amen. Igo timbwati mangana manga yane ntukwane na nyaguta. Ngotigande 10,000. Cameraman gingo bwata chibese icho nkonya ngakwe bicha no mugambi obedsuka. Siko sangiri chibese. Nande nero kwero lyo mugambi nje ko bwata. Mugambi nyali bali akorwa. Mugambi anchirana oyo muntu okuruma sige moinali. Oyo no maite bagaka buna akonye te toni ngimo mugambi nje no muntu bagaka. Rigere muna tokorwa. Omentire. Tari na mentire. Nche nkwa guyi. Asinge njugwate banga na MC Amatiangi na ko ira yeli wene ya comment mchango. Comment mchango. Kwa nanga na koire point yentanga nitoko chakra na koire libu yango. Yago. Omo no rangu nangore kiege. Onyerwe. Aya, Alright. Aya, Karatiga. Obed no le musika. Obed yameta ni asha. Karatiga. Bono. One asha. Twale yunyelimi. Mheshimiwa Stephen Arika ametupea 1,000. Tunas 10,000 tunasema aje? Yango kororande miambiriti ya wechanda. Kirendondo. Ya wechanda birenge. Mheshimiwa ni wetu nawe chikanyanga kiuru. Ntara ikalansa. Twagamba no mu MC Duke. Onte binato me representative. Kotara obsia yamo. Tiga representative na rei changu. Yo mugambi Duke. Please, kama ulitumwa na Mheshimiwa Duke Nyarango, naomba ukuje. The capacity Mheshimiwa Stephen Arika yuko hapa. Thank you. Yeah, you a good representative. Yeah, sure. Yeah. Kaki you kweli kweli. Ni jeans. Pole. Wana na binti za mfalme hamjambo. Hatujambo. Geoffrey Chinega Isaboke, mshiriki wa daraja 2 SDA. Amen. Mheshimiwa nabo ato mkutano Nairobi we budget. Arafu Ruororo genda Mombasa for ODM at 20. Right. Na arua makwani gochase JJ Jared na abamwe abo na ase kanisa ya Kenya binge kwa jumla. Na abanchite angekuwa hapa but singe nchio mkutano oyo, that is what acha. Mheshimiwa nanga 10,000 shillings nyaguta na inche kumusindikisande na 2,000. Amen. Total wametupea nisaidie na Mike. 12,000. Total wametusaidia na 12,000. Igo chirora ngavu na chicho. Igo 12,000 zake na naonyona chire igoro to musende chirulioka. Chirwaye wano na waigo. Ndio mono. May God bless you sir. Thank you for coming. So much. Thank you. Thank you so much. Mheshimiwa Arika amesindikiza mheshimiwa na shilingi 1,000. Shilingi 1,000. Thank you so much. Totaling zikiwa shilingi 13,000. Right. 13,000 from Mheshimiwa Duke. Hii ni Team Solo Artist. Naomba mkuje Team Solo Artist. The Gusi Solo Artist. I think this is the Gusi Solo Artist. Ambaye wewe ndio chairman. Yeah. Naomba kwa haraka chukua mic. Chukua microphone hapo. Haraka ili utupe mchango yako. Yes. Naitwa Master. Kidogo tu. Niruhusu tu. Kwa sababu nilikuwa kwa waheshimiwa. Mheshimiwa Arika, Mheshimiwa Ezekiel Machogu ametupea 10,000, ametuma imefika. Mheshimiwa Alex Omocha 5,000 imefika na somebody Triza Onserio ametuma 2,000. May God bless you so much. Kiongozi wa Solo Artist huyu anaitwaje? Nepson, wakati kwako. Kwa kwani mbia muli. Mbia mano. Ngoro kwa Master Nepson. Kuna solo mwingine amekaa hapo haje tu tupigwe picha kwa ajili ya hafla hii. Endelea kusema pesa ndio ya maana. Pesa. Wanapokuja pasa kwa haraka nimeona. Endelea kutangaza pesa kwa sababu ya wakati. Pesa tumemaliza, tuacha tupigwe picha tuondoke. Mmetoana pesa ngapi? Hatukuwa na ratiba nzuri ya kukusanya pesa. Alright. Uliona maombi anakuja anaondoka, riziki anaondoka. Sylvia Mili na wenye wamekwisha tangulia kwa wale ambao walisalia. Wamepatikana sasa hivi. Wale walisalia already tuko na how much? Wapi? Mko na
23,000. Solo artist ambao kwa wengine washatoa, wengine wanyobaki nyuma wametupea 23,000. Tunasema aje? Amen. 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 Nataka niseme hivi. Wacha tu waseme jina hata vile wanaitwa. Tukisema jina sio kila mtu atashika jina. Naomba tu wasalute kwa pamoja tu tafadhali kwa sababu ya wakati. Tuko vizuri. Thank you so much. Kuna wale hawajatoa labda. Ndio. Kuna yeyote ambaye hajatoa pesa nikupe nafasi wewe? Yes. Ndio. Alright, mzee huyu anaitwa Professor Bosomi. Obed, njoo, kazi yako ni kukusanya. Professor amesupport kwa timu ya solo artist. Yes. Nani tena hapa ambaye hajatoa tafadhali? Kama hujatoa itakupendeza sana. MC Freddy. MC Freddy unatupa hela ngapi? Yes. Alright, atatangaza kwa pamoja. Yes. Na kuna wengine wanazidi kutuma, kwa hivyo tunashukuru. Huyu jamaa ni mlezi wetu kwa hiki kikundi. Jared amesimama nasi kwa muda mrefu sana na haijakuwa rahisi. Tunamwombea mema na afya njema na katika huduma hiyo. Riziki. Thank you. Kwa niaba ya wote, sanele kwa tikali. Talinga aje. Tiganko bore linje. Riziki talimonto ko bore nga. Iriga tena ase. Riziki tarwa yani bago koira ni kero kya gonze. Chwango gocha. Nanda iriga tena so ko wili pinafs kurbosia. Mai tae bone gente que tangani. No mai te dieta rito korokana. Te te baba mane. Kwa toira bwanga ke. Because of time. Yes. Time management is very key. Yes. Ebesa ko ikatoro. Yes. Chiba se china sangeri oyankonya na litura konya chinsa. Yes. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Bono. Na arwalite naende tigando takende. God bless. Amen. Thank you. Amesema? Alitoa na ataongeza, anaongeza. Riziki anaongeza. Najua anaongeza sasa hivi. Yes. May God bless you. Thank you so much Bernard Riziki. Tunashukuru sana. Kuna pesa hapa Obed. Kuna pesa hapa ngapi hii? 2,500. No, si harakishi angalia muda. Is time. Sure. Yes, watu wameketi hivi wametulia, then nianze kupenda. Na wanangoja kuchanga, baada hawajachonga. I don't work like that. Time management is very key. He's sending 20,000 to make it 23. Alright. Kwa hivyo tuko na 3,000, iko 3,000. Yes. Si count, mipa ni count peke yangu. Wanakupeleka pole pole. Let's mia. 100 bob iko wapi? 100 bob tusaidie na shilingi 100. Shilingi 100 ifike 3,000. 500 imeongezwa hapa M-Pesa. Aya, kuna ile 23 unajua tulikusanya. Ndio hii imepewa 3,000 lakini iko 29. Ndio nataka 100 ifike 3,000. 100 nakupea. Yeah. Thank you. Alright. Ikifika 3,000 huyo akituma 20. Lemi ameongeza 23. Ndio tuongeze 500 ya Riziki. Ya Lemi ameongeza shilingi 1,000. Ameongeza imefika 24 plus 500. Ndio hivyo. Hii itakuwa sawa. 24,500 from the solo artist. Yes. Naomba we salute as we take our seats. All right, thank you. May God bless you so much. Salamu za Pastor Masagege. Okay. All right. Masagege ni yule mwimbaji pia. Yule mwimbaji. Thank you. Obi, chukua microphone yako. Vizuri sana. God bless you so much. Yes. Kwa sababu hiyo na wakati wetu unasonga sana. Yes. Before niingie choirs. MC Freddy ana zile hela. Freddy, wakati wangu unaenda sana na watu wako wanyenyekevu sana. All right. Tangaza. Chukua hiyo microphone. All right. Happy Sabbath. Mimi kama MC Freddy oyo koliere liama moyo Union nimesupport ndugu yangu Jared na 1,000. Pia kuna elder from Millennium by the name Nyakwara, baba Ian Karanja. Pesa zako zimefika shilingi 500. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Thank you. Alright, thank you so much. 1,500. May God bless you. May God bless you. Pesa cash ya elder ameweza kuleta. May God bless you so much. Team solo artist na elder kutoka Millennium, abarikiwe sana. Yes. Napotaka kuingia choirs. Yes. Nataka nipate sahani tukusanye pesa kutoka kwa hawa watu wameketi hapa wote ndio tuende kwa choirs. Kama tulivyopanga, kama tulivyoahidi ni hivyo hivyo kwamba simama hapa. Yes. Simama hapa. Naomba willingly pesa yoyote uko nayo, sitaki nitangaze pesa yako. Yes. Willingly kama uko na 20 bob, 30 bob, wewe simama, leta hapa kwa sahani tumalizane na wewe. Watu wa upande huu leta kwa ndugu yangu MCWC. Yes. Na mtu mwingine Brian simama hapa. Yes. Watu wa upande huu Asha mwingine aje hapa. Yaani simameni. Ukipata uwezi simama. Asha wawili hapa. Hivi tuweze kusonga kwa haraka. Abedi njoo hapa. Naomba msimame. Naomba msimame tafadhali.
abantu baminto tobasa gwikaransia kero giakaneire etent yakaneire orwabo sapi nebo manena bako kuragiriria nchonga you don't want to support his work. Naomba tu simame willingly kile ambacho unatoa ndio hicho chochote kile unachotoa. Meanwhile as we do that all choirs that were invited here, naomba yule kiongozi ambaye ana hela mje muweke laini hapa mbele. I have the list kuna here. Pesa pale Sara. Kuna pesa, naona watu wameinua mkono pale. Watu wameinua mikono, watu watoe pesa hapo. Kama mnataka wapite itakuwa inapendeza, but I will like wakati watu wanasimama itakuwa inapendeza sana. Bila shaka tuongeleshe watu online, watoe hela sasa hivi pia. Watu wa online tunawapenda sana, tunawakaribisha tuendelee kufanya hafla hii. Tuwekee namba ya simu pale. Namba ya simu iwe pale ili waendelee kutusupport. Mama, unapoondoka na pochi ukituma kwamba umetoa kahela shilingi 10, shilingi 20, itasaidia 50, 100 zetu. Nipe vizuri sana. List ya choirs ndio hizi. Kwaya 5 zikikuja. Kwaya 5 zikija, kwaya kwanza ni kwaya Kura East Choir. Kama mmeitwa njoo hapa mbele. Kwaya pili ni Riondeki Choir. Riondeki Choir. Wewe ulienda ukaishi wameandika Riondeki. Ndio maana Riondeki, acha mimi nikisii nisome. Alright. Riondeki Choir, naomba mkuje. Foundation Ministers njoo kwa haraka. Wana Crown Ministers njoo kwa haraka. Wana Bima Studios njoo kwa haraka. Soul Winners wamekuja. Wana Kenya Winge Choir wamekuja. Wana All the Boys in red blazers. The boys naomba mkuja. Hao ni majamaa wazuri ambao wako na mzee pale. Sijui yule mzee anaitwaje, ambaye anapenda kusimama mwisho pale, nywele ya white. Mzee fulani amejikunja hivi, kuna nywele kwa sawa. Ninja Hope Sky Ministers. Hope Sky Ministers bila shaka. Kwa hizo soma namba ya simu. Soma namba ya simu. Una microphone? Hope Sky Siogi, naomba mje. Spring Voice whereby John Scott Kiarabi. Naomba ndugu yangu Salim. Revelation Moses njoo hapa. Nyavi Simba, one of you. Celestial Family, where is Moffat ama Douglas njoo. Partakers Ministers, hii lazima iwe Kisii. Heaven Partakers ndio moja. Hii lazima iwe Kisii. Team Kisii, hiyo Partakers Kisii napenda kusupport, lazima wawe ndio hawa. Kiomocha. Naomba mkuje. Mission Sisters Debra, naomba mkuje. Kamek Catherine njoo. Kamek Ministers. Wakuje kufikia hapo. Solos nimemaliza. Lakini kwa heshima na unyenyekevu, kama kuna kwaya ambayo ilialikwa, labda mimi kama mfawidhi sijaweza kuwaita, naomba kwamba kwa unyenyekevu, si kwamba hatuwajui, ni ile hatuweza kuregister hiyo kwaya. Kwa unyenyekevu, msihisi kwamba hatuwatambui, mje hapa mbele. Unajua ni vibaya sana kuita kwaya nyingi lakini hawasimami. Shika hii nikupe kalamu. Leo nimechukua wapi? Obi, pea Obi. Inakuwa ngumu kwa kweli. Ukiniambia nikuambie kwaya ambazo zimekuja. Wewe Siogi unafanya nini? Usitume, tulia hapa. Nianze kujua kwaya zimekuja hapa. Kwaya gani? Kio mocha, angalia hapo mahali iko. Hapo chini una tick. Una tick alright. Hope Sky. Kwaya gani? Kiogoro haiko hapo. Andika hapo. Haiko hapo bana. Kiogoro andika hapo. Thank you mama for being faithful. Bila shaka mtaimba. Nyabisimba South. Mark Nyabisimba South. Thank you. Riondeki number 2. Kura East number 1. Tick. All Boys wako around number 8. Mark. This is inaitwa Revelation Choir. Thank you. This is Celestial. Mark, this is Crown Ministers. Mark, this is hisi wajui. Kura East Church. Na hii ni Kura nilisikia mali. Church na hii ni nyingine. Alright, this is Mission Sisters. Jina nimesahau. Cynthia, right? Priest from Foundation Ministers. Hii andika hapo. Andika ni dot nyankarankana. Andika nkarankana. Nia. Ongeza nia mbele. Kuna kwaya hazijakuja. Bimu wakili ameenda wapi? Sababu wakili ndiye anaweza pewa pesa, si mwingine. Nilijua. Alright, thank you. Lazima hao anapewa pesa. Kuna kwaya hazijakuja. This is Kamek Debra. Kuna kwaya bado hazijakuja. Tumeita kwaya mingi sana.
Spring Voice, sijaona John Spring Scott Voice. hapa kwa wapi? Yeah, sure. Yes, I feel like Ndio yule kuna pale anakuja. John Scott, fanya Yule kwa pale. haraka, sijaona Kiarabi. Kiarabi. Sijaona Senator ama Salim. Hao ndio watu Hao wana ndio pesa. wanabeba Hao ndio hela. wanapewa pesa wanaleta. Okay. Wako wapi? Kiarabi na Kiarabi. Spring Voice. Yes, anakuja. Spring Voice Let me anakuja. count the number there. I count here. 1, Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ukumbuke kuna kura tu. Kura ni mbili. Kura Usicount moja. Kuna kwaya ambazo hazijakuja hapa mbele kwa heshima na unyenyekevu. Kama mpo mahali mmeketi, naomba mkuje. Bas. Right. Nataka tuanze hivi. Nataka tuanze hivi. Unajua kwa nini nimewaleta hivi? Kumbuka zile za Kenya Vinge tulimalizana nazo. Kenya Vinge tulimalizana. Yeah, sure. Bas, Obed. Sema ndugu. Nataka tufanye hivi. Yes. Nataka kila kwaya sasa ianze kutupa hela. Yes. Wanapotupa hela. Yes. Number 1 atakuwa hapa na wale watatoa ya mwisho watakuwa pale. Okay. So that members wanaona kwaya yao inafiti wapi. Okay. Unatupea hela ngapi kama kwaya ya? Kio moja mnatupea ngapi? Wanatupea 2,000. 2,000. Wewe ndio number 1 kwa sasa. Hope Sky mnatupea pesa ngapi? 5,000 enda number 1. Anza kurudi Elder. Kazi yako ukipeana unarudi sababu 2,000 huyu amekushinda na 3,000. Simama number 2. Mnatupa hela ngapi? 3,000. Elder bado endelea kusonga. Endea number 2. Enda number 2. Natupea hela ngapi? 5,000. Enda number 1. Hao wameshikilia number 1. Unaingia nyuma yake. Jina. Hope Sky 5,000. Yes. Nyabisimba South 5,000. South. Kama muna hafla angalia kwaya mnaalika wakati nasoma hela. 3,000. Kio mocha. Hii ni kama wako mmoja hiyo kanisa. Ni ukweli. 2,000 inatosha hapo. Kio mocha 2,000. Okay. 3,130. Hii ni kwaya gani? Rio Ndieki. Untu wa 3,000 songa kando. Alright. Hao wanaitwa Bim Choral from Nyamira. Wanatupa hela ngapi? 2,500. 2,000. Mzee sijui kama utapata mwenye atakushikilia kutoka hapa. Okay. Itakuwa ngumu sana. Kura East 3,000. Enda kwa kitenge nyuma. 23. Hao ni All Boys. Okay. Bado mko almost mwisho. Revelation 3,000. 3,000 mko wapi? 3,000 kwa nyuma ya huyo. Okay. Hapo. Boundaries tuonekane. Celestial. Ganda ngo nabora nyore ngwe banka kuenga singe nchoba cheno ni nalite muri koreta besa nsinini. Mura yoyo mongaini sana. Ngaumanyire gutaka batangane goikariye mi akoru muguko. Agastire 5,100. 5,100 siogi orure 200 otenenire number 1. I say. Siogi goikate no Sky bobe. Omogaka karu abuna yo siritori namba isato goikira bono ika. Ore namba isato. Akoboro chenje no muntu mbwate nyanda mama. Nabe kana manyanga kwate yo gusiage ma era minyoke kekerasi. MC. Ni kama Siogi hajakubali. Tulia. Sasa wacha tuwapange. Yes. Wewe simama hapa kando ka number 1. Wewe simama ka number 2. Hii ni 5,000, 200, 5,000, 100, 5,000, 5,000 kambele yake. Hivyo. Wewe 3,100, 3,000, 3 nyuma yake. Songa mbele. Nyuma yake 3,000. Nyuma yake 3,000. Ontita 3,000 nyuma yake. Manyoyo oyo no murayo water. Retirement ya ruite retirement kalele kurua match. Na wale kwa 2,500. Simama peke yako hapo. 2,300. All Boys rigango 200 echo asatonyi. Check yango 200 asatonyi affix ye nambejo. 2,000. Na ndo kwenyega lipikomenda. Omone na gukwanira. Ini Kamek. Obsky batene ne weka babe number 1 bara mwanche mwanja. Aye. Ha. Amongi na anima ete tokunyara kweruanirira. Onde naro rarwanira mongi noyo. 1,300 bali. Wono tiga tubange chikwa korengana mna bakuru. Yes.
tiga bako chibe sina ngamwabe kiramo monge toto ababange toto asingi nchuchikwa bono chiko mnyuka Nopsky na Crown tokororanga kito kora mongana aye karansa ondata yora chako konya 1300 kam hivyo basi wewe ni 2000 kuna mtu atakusaidia mfike mahali ikaransa karu appreciative na pastor mwenye ana preach yes then kwaya mkuje watu 15 mulete 2000 mungepiga simu mtume 2000 msifanye nini msikuje let us work with the reality yeah sure that is how we should promote our choirs if you need to promote a choir bring 5000 and above that is when we work kazi ya Mungu kama moko invite yo monto ya mobaretera 10 abagaze seniri ino mose seniri nasi ino mose seniri nasi ngi 300 ekwaya kose 500 muraba abantu ikomie ekwaya moko 300 echinirenga 3000 at least so as choirs let us get seated wakati mmeto hafla try to sit down look on what you are going to support with a choir sababu you must eat yes alafu kumbuka kwamba ukitoa hiyo 1500 wakija kwenu wanawaletea 5100 ndio hivyo haya only boys wametuptenena Moses tumeelewana simama hapa wakuje umfike 5000 nyankaranga na abangale baruete na boranyara bakefe batumeka mbayo kwanza barure chirwirenga chiribusato thank you may God bless you oyo chira wacha nilete pesa wacha lete pesa wako chire komenta chibesa leta 2000 tushinde hawa watu alright thank you anapoendelea kuzungumza hivyo ni mambo ya choirs hapa hope kama huyu amejitetea kwa kusema kwamba bado wako kwa kiombe cha solo artist wao wawili wakapeana 1000 na wamepeana shilingi 3000 kwa hivyo kama kwaya wametupea 5000 umeingia hiyo ligi basi enda ukae basi umeshinda mzee 3100 may God bless you so much mzee kama hakuna mtu anakusaidia asante Cynthia huyu anaitwa Cynthia yeah Cynthia watu wako wamekuja kukusupport wanakuja ama wakuje mnakuja okay kuja hapa wewe kuja ndio shilingi kuja mko na pesa wana kimoko ndile ndeya kore tu kama nyanga amuna rojo madam na kore nga pino tukasa asante sana naona waheshimiwa wamefika pale karibu sana karibu thank you that is MP Ochoki ndiye ameingia na timu yake may God bless you so much asante haya nikubalie niweze kujua timu Hopsky na timu Crown yes timu Crown Celestial mko na pesa ngapi toto ulikuwa na pesa ngapi Nyabisimba South Nyabisimba ni mbali na fare ni mingi wametupea 5500 tunasema aje vizuri sana amen 5500 sana wacha tuone wanakaa namba ngapi thank you Celestial mlitupea 5500 so mko number 1 na Nyabisimba ambayo imetoka Nyamira na nyinyi mmetoka Marani yes tafuta 100 mtangulia unajua kitu kiongozi wa Crown ananifurahisha anasema ambia huyo kwanza aseme aongee kwanza wanataka siogi 6000 Hopsky wametupea 6200 thank you haya Crown Ministers bwana siogi wametupea 6300 unasema Siogi amerudi ameongeza 50 yani napenda Siogi wametae Crown and Hopsky wametupea 6400 wamefika wote 6400 kwaya gani Hopsky unaongeza ngapi 200 6600 yes wanaongeza 500 mwenye anaongeza akuje mwenye anaongeza aje imekuja 6450 650 yes nani tena napenda hii tuko hapa Crown tuko wapi 650 amesema tuendelee tuendelee Devio tena aya kiongozi unaolenga unaongeza Hopsky ngapi unaongeza Crown toka kwa timu Hopsky toka kwa timu Hopsky yes tuko kwa 6650 Hopsky 6400 hela iko hapa Celestro 6400 Celestro kuna hela hapa Hopsky must accepting above number 2
Celestro kara iguna tigana manyango Celestio baenge 5500 Okay. Hela nyingi kweli wamefika kweli. 6000 wako number 3 bado wako number 3 wako number 3 bado Hope Sky mko 6650 Hope Sky Crown tuwe pamoja. Mungu awabariki. Bagokora pi mototevi. Okay. Ameongeza tena siogi. Nataka kuona msiseme tunaongeza tupata afiko. 1000 iko wapi? 1000 iko wapi? Ilikuwa pesa ngapi? Akiongeza 1000 haya Obi, kazi yako ni kitangaza pesa, wewe angalia pesa. 7000 tumefika 7650. Najua lazima kuna kwa moja mimi nitaongeza zote. Wasiseme niko na Buanjeleli usianjeleli. Right. Tusikie Crown pale mambo yao wanafanya pale na team online bila kwa shaka. Mwisho pale kwa mwisho team online kumbuka is a competition between Hope Sky Ministers and na ukitaka kama we have bila shaka unaweza ukaongeza 6100 itakuwa vizuri sana. Wana Celestial family you have tried mmefika 6100 andika 6100 from Celestial family. Asante. Kama unaendelea kuwatch pale bila shaka nawe unaweza ukafanya kweli uweze kusupport na kile kidogo ambacho unacho bila shaka. Asante sana kwa wale ambao wanazidi kututazama. Na hiyo hadi hiyo ndani. Yes. All right. Kufikia hapo wana Revelation wamenipea 5300. May God bless you so much. Now I'm comfortable. Kumbuka wana Revelation wana event tarehe 13 pale Kisii Primary Grounds. For the first time we are heading to Kisii Primary Grounds. Kumbuka the state MC Maticha will be right on the mic. Vizuri sana pamoja na MC Wisi bila shaka. Wana Celestial wametuongeza 200 wamefika 6300. May God bless you so much. Thank you so much mami. Wana Hope Sky walifika 7650. 7650. Wana Crown tufanye haraka basi kama tunaongeza. Nataka hela yenu. Usi-announce pesa ya Hope Sky. Sasa tutulie walete yao. Okay. Team Hope Sky Siogi kuja ni waongeze pesa. Siogi mko wapi? Siogi njoo ni waongeze pesa. Siogi ni waongeze pesa. Okay, napenda hii sasa. Napenda hii. When I see Siogi mkuje hapa. Siogi sitataka mkae mmefunga. Pamoja na wana. Hawa sasa nataka wakifika mimi naenda mbele yao mara 2. Yes. Nataka Hope Sky wako wapi? Siogi alienda wapi? Sitawaongeza kama hawako. Kiarabi sitawaongeza kama ni Kiarabi wamekuja. Walitoa hawajafika ndio wamefika na sasa. Spring Voice. Anataka ujue pesa yao na Spring Voice hawajatupa hela. Thank you. Right, Kiarabi wanatuma shilingi 7000. Kiarabi sending Obi 5 peana namba hapa. Munasema Kiarabi wanatupa 7000. Team online wako pale. Wapendwa wetu our big choir wana Kiarabi ministers have given us 7000 pesa taslim za hapa nchini Kenya. Tukiwa tunaendelea kuona pale wana Crown Ministers wanaendelea kungangana kweli kweli, angalau hata wapite na shilingi 50. Meanwhile wakiendelea kupita na shilingi 50, naomba nimlete mheshimiwa. Kuna mheshimiwa tusonge pale. Kuna mheshimiwa ambaye anakuja pale. Spring Voice bado. Nataka tuende kwa haraka mheshimiwa, kwa haraka ili tumalize tafadhali. Chukua hii mic. Chukua hii. All right. Asante sana. God is good and all the time. Nashukuru sana kwa sababu ya muda. Nataka kumleta mheshimiwa Lucas Nyareru akuje hapa anene neno moja, atoe mchango wake ili akaribishe mheshimiwa anayeenda kukaa mjumbe 2027 anaitwa Getene Ochoki Vincent. Mumemjua, karibu sana. Nyasaye no muya nonye twanyorirwe bari twaumirane na inu n'abasani baito mwensi Marietane Lucas Nyareru ikonkobori kirugo kya Kitutu Central Ward ino n'abasani bane mwensi ene ward yane charali no musani one charali no musani ominto nyagutane kwaya yane
inu mwensi n'abasani ntware ko bantu ikaga iga egarto ikiranie eira pona konye twalire nirenga gwikatware wikaga asenge njo twachire neje besa mogo twakira ngambia mono pono ikontagete tosindike so mheshimiwa nacha monere mheshimiwa Vincent Ochoki Getene mheshimiwa mutarachiwa oyo tenene kirogia kitutu chache South asoega igande to tenene iga aruchi besa cha torobere tokore na inu momokwani gegera momorani chika chinga kie chonge tene kuchimuino ngetene nani mokwire nanse nyareru tokore sabo iyo taribo Biamana asante. Thank you my brother for inviting me here. Asante sababu ya muda. Nilikuambia nilikuwa mchango ya kanisa pale lakini naikire. Taribo hiyo. Tigaga akindwe getoro nakore terageke. Toro rabo. Ntange wese. 10,000. Chiane chinabwata mangana manga MC. Thank you. Mheshimiwa ametupa Samarieta ngoro Vincent Ochoki Gitene nkangumbunsa. Biamono. Ametupa 10,000. Tunasema aje? Amina. Asante sana mheshimiwa. Wale ambao mmeandamana na yeye naomba msimame wote mlete mchango yenu. Thank you so much mheshimiwa. Thank you for standing pamoja na hawa. Mheshimiwa pale. All right, thank you. Asante sana. Hesabu ikiwa inaendelea kufanywa pale ya Crown. Tunangoja hesabu ya Crown. Spring Voice hawakuja. Alright. Hawakuja. Kumbuka hawa walitupea 5,000. Yes. 100. Yes. Kwa sasa wacha tujue wamefika wapi. Plus 4,900. Wacha nikupe 50. Uongeze 50 mfike 10,000 once. 10,000. Karati yangu. Ira ngachari. Mwabwate minere moino. Ali. Bonoga 49 inchiro. Mwatachire 10,000. Bono mbagese bibiti chokorusi. Karati. All right, thank you so much. Yagota bange mieli ndimolore ilibweke bunjire. Wana Crown Ministers ndio wametangulia kwa siku ya leo, wametupa 10,000, followed by Hope Sky Ministers 7,650, followed by Kiarabi 7,000, followed by Celestial Family 6,700. Ndio hivyo basi tukiwa tunaendelea. Kumbuka pia Crown wana hafla yao bila shaka. Ni tarehe 13 pale Nyanchwa Mission Hospital. Kwa hivyo watu wangu wanasema hao watu wana hela. Yes, MC. Basi unajua kuna kitu unakamba dingi vizuri sana. Yes. Kuna timu yako sasa. Yes. Team Maticha. Okay. Sasa tunaongoja sasa Team Maticha. Unajua kwa group yangu the state mwenyewe. Kuna Jared njoo hapa. Okay. Jared njoo hapa. Munipe maji. Jared. Okay. Team Maticha. Yes. Linton kuja dakika moja. Huyu jamaa ambaye anaitwa Jared Nyaguta ni mmoja wa members kwa group yangu ya WhatsApp. Yes. And my WhatsApp group, kama you are a member and a participating member, whenever you have a program that needs support, we always support you. Kwa hivyo is one of the advisors kwa group yetu, wakisaidiana na Farikei. Kama Team Maticha tumeamua tunamsupport na 30,000. Amen. Kwa hiyo 30,000 as a director of that group, yes, I'll top up 5,000. Unasemaje? Kwa hivyo in total as the state MC Maticha platform we are giving 35,000. Si hata mimi niko kwa group, si niongeze 500 basi. Haujatoa hela kwa ile group, 500 yake inakuja. Kwa hivyo inakuwa 35,500. Yes, sure. Obi uko kwa hiyo group haujatoa hela, unatoa pesa ngapi? Anatoa 500, tumefika 36,000. Afternoon lazima nilete 4,000 tufike 40,000. Sure. Thank you. May God bless you so much. All right, thank you so much Team Maticha hao.
na be part of this team, manake hii team nzuri. Kwa hivyo kama uko pale kwa group yangu na usupport, hakuna kitu hata uwe na matango uwe na sherehe, hamna support. Vizuri sana. Thank you so much. But if you are an active member, I have a register kwa watu 1025. I know. By the team Revelation. Yes. Revelation. Hao wako timu yangu. But kuna kwaya ambayo timu kwaya moja tu ambayo ilisupport kwa hiyo group inaitwa Celestial Family. As a choir they supported us with 1,000. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Kwa hivyo hao wako kwenye kalenda yetu ya mwaka ujao. Team Masai yuko hapa. Mtampa tusalimie aseme jambo. Okay. Amesema yeye ana mengi, anatoa nini? Ila anatoa mbuzi. Amen. Tunasema aje kanisa? Amen. Akambulia ku maragoba gakwe elienda twekonya bali twende bosia. Kufikia hapo wapendwa watazamaji ambao mnatuangalia online, we wanna say tumewashukuru sana kwa kusimama na Jared Nyaguta. Wale mandugu mmekuja hapa, tumeshirikiana pamoja hadi wakati huu. May God bless you so much. Team Ashes, Team Nyaguta, team officials, tunashukuru sana. Our Etaya TV, our Reach Out TV, the State Media, team inaitwa aje? Team Mwamogusi. Tunashukuru sana kwa kazi safi. Tunaendelea kuanzia sasa hadi tamati. Shikilia hapo kidogo, kuna hela hapo. Amechelewa dada huyu ambaye anaimba Kianyabinge, ametupa shilingi 1,000. Thank you so much. Kumbuka hata mchana tutakuwa tunaendelea na sherehe, lakini nyimbo zitakuwa zinazidi. Kumbuka mwenzangu hapa mimi bila shaka David Omato amepeana 20,000. Mheshimiwa Keganda ambaye ni timu Nyaguta amepeana 5,000. Isikia hapo? Amen. Kwa hiyo hii Nyabisimba Church Choir watubariki wakitoka. Springs Voice waweze kuingia hivyo bila shaka. Tubarikiwe fundo mitambo. Wakae nyuma yao. Tupe baraka Dide. Nyasa walime abo misi walime Mungu wakamu waje watera no kuwi owe Nyasa walime nyanjo walime Nyasa walime nyanjo walime Milo wakaruza watera kwa mahoko nikawa owe Nyasa walime abo misi walime Mungu wakamu waje watera no kuwi owe Nyasa walime nyanjo walime Nyasa walime nyanjo walime Nabokera toka hoja Nabokera toka hoja Nabokera toka hoja Nabokera toka hoja Watu manama tomaito ekore na kyo Oyo kometa kurani kakoma Watu manama tomaito ekore na kyo Oyo kometa kurani kakoma Nabokera toka hoja Nabokera toka hoja Watu manama tomaito ekore na kyo Oyo kometa kurani kakoma Watu manama tomaito ekore na kyo Amen. Oyo kometa kurani kakoma Next. Nyasa walime ya pamisi ya walime Elebewande kama waja watera na kuwi owe Nyasa walime nyanjo walime Nyasa walime nyanjo walime
Oyana nikijawa ole Nyasa waimeya Wamisi waimeya Eleme wande kama waja wadera Wadera na kogo kuli owe Nyasa waimeya Meye nyanjo waimeya Nyasa waimeya Meye nyanjo waimeya Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Namokera Olena itoka wota Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Wata mana watu waito ekyore na kyo Oyoka wetako urani yakoma Amen. Kanisa mnasemaje? Amina, asante sana wana hawa wanaitwa Nyabisimba all the way ambao wametubariki. On stage tunao Springs Voice ambao wanatubariki. Wakitoka Beam Studios wataingia. Beam Studios wakitoka Celestial Family watafuata. Hivyo hivyo kila kwaya ambayo iko hapa bila shaka itapata nafasi ya kuimba. Uimbaji pweke bila shaka wote watapata nafasi ya kuimba. Tuweze kubarikiwa kabisa. Kama fundi wa mitambo umefika pale, sijui unangoja nini, naomba unipe sauti. Thank you. Tubarikiwe. Najishusha mbele zako Bwana kwa unyenyekevu, mimi nipokee. Sina nguvu zangu mimi wala sifa za kibinadamu, ila kwa neema yako Bwana nanyenyekea, moyo ni thabiti. Najishusha mbele zako Bwana kwa unyenyekevu, mimi nipokee. Sina nguvu zangu mimi wala sifa za kibinadamu, ila kwa neema yako Bwana nanyenyekea, moyo ni thabiti. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Ee Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Ee Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi.
kwa majivuno, bali kwa moyo ulionyooka. Muumba wa mbingu na nchi, niinua kwa wakati wako. Kwa magoti na moyo mnyenyekevu najisalimisha. Nimekuja si kwa majivuno, bali kwa moyo ulionyooka. Muumba wa mbingu na nchi, niinua kwa wakati wako. Kwa magoti na moyo mnyenyekevu najisalimisha. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi. Adui zangu wananicheka wakidhani nimeshindwa, lakini naamini utaninua mbele ya macho ya hakika nitanawiri. Bwana, si kwa sababu natosha, ila kwa neema zako mwinjilisti wa roho yangu. Niinue Bwana, unishike mkono, utembe na mimi. 1 2. All right. Kanisa tunasema aje? Thank you. That is the Spring Voice Ministers. May God bless you so much. Of course, right on stage. Yes. We are having Beam Studios Corel. Wanatubariki na wimbo mmoja, kisha baadaye sijui mwenza ulisema kwamba ni kwa gani inakuja. Celestial Family. Celestial Family, you'll be right behind the Beam Studios. And of course behind them, Kiarabi wameimba. Kiarabi bado watafuata Celestial. Right. Ndio hivyo. Yasikilize mausio ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua. Kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri, maana nalikuwa mwana wa baba yangu. Wanangu, yasikilize mausio ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua. Mafundisho mazuri, maana nalikuwa mwana
siku ya mwisho. Amka mwivu ulalaye, toka usingizini. Umeacha wana wa Mungu huko nje wakisagasaba na mbwa mwitu. Utatoa hesabu gani siku hiyo Bwana akirudi siku ya mwisho? Badala ya kusema sema maneno, amka ukafanye kazi. Ewe mwivu mwenye chungu, zitafakari njia zake chungu. Upate ewe mwivu, utalala hadi lini? Ondoka usingizini kwako. Badala ya kusema sema maneno, amka ukafanye kazi. Ewe mwivu mwenye chungu, zitafakari njia zake chungu. Upate hekima ewe mwivu, ondoka usingizini kwako. Badala ya kusema sema maneno, amka ukafanye kazi. Ewe mwivu mwenye chungu, zitafakari njia zake chungu. Upate hekima ewe mwivu, utalala hadi lini? Ondoka usingizini kwako. Badala ya kusema sema maneno, amka ukafanye kazi. Ewe mwivu mwenye chungu, zitafakari njia zake chungu. Upate hekima ewe mwivu, utalala hadi lini? Ondoka usingizini kwako. Badala ya kusema sema maneno, amka ukafanye kazi. Ewe mwivu mwenye chungu, zitafakari njia zake chungu. Upate hekima ewe mwivu, utalala hadi lini? Ondoka usingizini kwako. Right, kanisa tunasemaje? Thank you Wanabim Studios all the way from Nyamira. God bless you so much. Of course, as we continue right on stage, we are having the Celestial Family Choir wanatubariki na wimbo mmoja, kisha baadaye immediately after them we'll be having Kiarabi Ministers. Bila shaka. Asante. Kwa haraka sana DJ wangu, naomba unibariki na wimbo wa wana Celestial. Bwana umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, utukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe, pako mahali pa kukimbilia. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, utukufu tutapotea
Alright, kumbuka wanaitwa wana Celestial Family Choir all the way from Marani sites. Tusidhani tumefika, safari bado, tuache kiburi, tumtafute Mungu kwa roho na kweli. Njia ya kwenda mbinguni refu sana. Atuambie tena. Yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Awakumbushe tena. Tushikane mikono. Yeyote asibaki nyuma. Zote tumlaki mawinguni. Ati nini? Rudia. Tusidhani kwamba tumefika jamani. Kiburi tuweke kando. Njia ya kwenda mbinguni refu sana. Yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Alright. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudi kwa mara ya pili, sote tumlaki mawinguni. Fungua moyo wako, Mungu aingie. Alright, as Kiarabi ministers you get ready. Kiarabi ministers get ready. Be on stage. Mjaribu kuone uzuri wake, hata yabadilisha maisha yako. Ati nini? Mpe nafasi akutawale. Mpe nafasi Yesu. Aha. Fungua moyo wako jamani. Hey. Huyu Mungu kote duniani. Jaribu huyu Yesu, atabadilisha maisha yako. Hakika tumpe nafasi. Hey. Kwani mmesimama jamani? Fungua moyo jamani, wana Kiarabi. Huyu Mungu kote duniani. Mjaribu huyo Yesu, atabadilisha maisha yako. Haya, mpe nafasi. Oh yes. Jamani, fungua moyo wako. Akiingia ndani yako, huyu tunaye mwabudu ndiye Mungu, na kote duniani lazima tumjaribu. Atabadilisha maisha yetu. La muhimu ni kumpa nafasi. Yes. Jamani, tuinueni mikono kama mmepata ujumbe na tuseme amina. Tumpe Yesu nafasi, kwa kuwa atabadilisha nini? Maisha yetu bila maisha shaka. yetu. Weka kiburi kando. Sababu nani ananena? Mwenyezi Mungu yupo yeye. Of course, right on stage. Yes. We are having Kiarabi ministers, of course, behind them. Wakitoka tupate heaven partakers. Heaven partakers are right behind them. And of course, allow me remind you that Dan Hassan ambaye ameingia sasa hivi, ameleta mchango wake pamoja na Doreen 360 I believe. Wameleta 3,500. Thank you. Those are two individuals. Make a difference between individuals and choirs. All right. 3,500. Mungu akubariki sana. Kiarabi jamani, kama mziki wenu umefika pale, naomba tupe kwa haraka. Tupe sauti tujaze kweli kweli mambo. Umesema kwamba nyuma yao kina nani? Heaven partakers. All right, twende kazi partakers. Tubarikiwe. Mtakuwa nyuma yao. E Bwana, na amini kila jambo chini ya jua lina kusudi lake.
na madhumuni yake Mungu kuleta usawa kwa wanadamu. Bwana naamini kila jambo chini ya jua lina kusudi lake na madhumuni yake Mungu kuleta usawa kwa wanadamu. Wana Mungu wana ratiba ya maisha ya mwanadamu, hakuna jambo asilolijua yeye. Bwana Mungu yupo kila mahali, anasema sisi ni mboni ya jicho lake, maisha yetu yamo viganjani mwake, hata tukinga nyakati za majuju na zije, na wala hatutaona baya lolote. Anasema ana mawazo mema kwetu sisi, tuamini mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupa tumaini licha ya mambo yote, tumtazamie yeye kwa hali zote. Ana mawazo mema kwetu sisi, tuamini mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupa tumaini licha ya mambo yote, tumtazamie yeye kwa hali zote. Mwaminifu, ahadi zake zote ni za kweli, habadiliki Bwana. Namuita kwa ujasiri, maana ajua haja zangu za moyo. Atimiza Mungu wangu wa kweli, chemchemi ya uzima, chanzo cha baraka yangu. Siogopi kitu, siogopi akiwa nami Bwana, tegemeo langu, maisha yangu amepanga. Ni mwaminifu yeye, ni mwaminifu, ahadi zake zote ni za kweli, habadiliki Bwana. Namuita kwa ujasiri, maana ajua haja zangu za moyo. Atimiza ni wa kweli, chemchemi ya uzima, chanzo cha baraka yangu. Siogopi akiwa nami Bwana, tegemeo langu, anaitwa Amen. Amina. Asante. Anaitwa Kiarabi Ministers. I say. Watu wa TikTok msonge nyuma, watu wa Nzuri TikTok sana. msonge nyuma, mjipange. Wanaitwa Kiarabi Ministers all the way. Tubariki. Sina shaka nawe, Mungu wangu wa kweli, nitashika imani, nizidi kuamini. Nina ahadi zako ambazo zatimia, na mipango yako kwangu nategemea. Amina. Ana mawazo mema kwetu sisi, tuamini. Amen. Mawazo ya amani, ana mawazo ya amani, ati kutupa tumaini licha ya mambo yote, tumtazamie yeye kwa hali zote. Ati Amina. Right. Ati ahadi zake Kiarabi Ministers kutoka mji wa Kisii hawa. Anajua haja zangu. Tena. Ati chanzo cha baraka yangu. Siogopi kitu, siogopi akiwa nami Bwana, tegemeo langu, maisha yangu amepanga. Ati mwaminifu, ahadi zake ni za kweli, habadiliki Bwana, habadiliki. Namuita kwa ujasiri, maana ajua haja zangu za moyo. Ati atimiza chanzo cha baraka yangu. Siogopi akiwa na
tegemeo langu, maisha yangu wamepanga. Amin. Amina, mnasemaje? Amina, wanaitwa Rabi Ministers. Wana Kiarabi, vizuri sana. Tamu kama ni tamu ni tamu. On stage we're having partakers. Yes. Partakers wanatubariki na wimbo mmoja. Wimbo mmoja. Meanwhile tunapoendelea, kuna kwaya ya watoto ambayo imetupa pesa. Hiyo kwaya inaitwa MC Sisters of Grace. Sisters of Grace. Wameleta shilingi 4,000. Tunasema aje kanisa? Amina. Amen. They have given us 4,000. Yes. Kwa hivyo pateka samkuleta pesa, nimekumbuka. Pesa yenu ipo wapi Paulo? Alright, thank you so much vijana hawa. Right, ni vijana wangu wanaponongoneza pamoja nami. Mimi nitatembea na wao vile wanasema. Kwa hivyo nipe wimbo wao kwa haraka sana. Right, watubariki. Wakitoka wanasema keki iko tayari ama keki ipo tayari, lakini itashikilia kidogo kwa sababu kuna mambo inapangwa pale. Kuna kwaya ya asubuhi. Kuna kwaya inaitwa Nyangarangania. Yes. Alright, thank you Nyangarangania. Asante, tubarikiwe. DJ wangu shikilia hapo. Shikilia hapo. Watu wengi. Mahali kamera zipo, na huyu mahali anashika msionekane hapo. Tutembea hapa nyuma. If you want to do that, behind let's do it hapa the performing team. Yes. How? Your TikTok should be behind the tent. Ama watoe 50-50? Hata walete 200 nyuma ya tent. Yani tent wanasema walete wanakuwa nyuma yao. Okay, ni sawa basi. Right, tuko live bila shaka. Twende kazi. Twende kazi fundi wa mitambo, tupe sauti. Asante. Wanakuwapenda Waamaleki, maadui wa Israeli, maadui wa mafanikio ya watu wa Mungu, wamejaa vitandani yao. Kilichobarikiwa na Mungu si cha kuonewa wivu. Ndugu, jihadhari, hata ufanye njama za kuangusha, kamwe huwezi fanikiwa. Wanakuwapenda Waamaleki, maadui wa Israeli, maadui wa mafanikio ya watu wa Mungu, wamejaa vitandani yao. Kilichobarikiwa na Mungu si cha kuonewa wivu. Ndugu, jihadhari, hata ufanye njama za kuangusha, kamwe huwezi fanikiwa. Wanatukimbiana wale maadui wa mafanikio yetu Bwana, wenye vizuizi, wenye wivu na washindwe, wanaotutakia mabaya, wanaojifanya kutupenda ila sumu. Bwana, uwe mlinzi wa karibu. Wanawarudishie matukano, warudishie vicheko vyao, wanawarudishie laana zao wale wanaotukejeli. Sisi tunazo nguvu kwa Bwana, kwa vita sisi hatujitegemei. Uliye msaada wetu, pigana na wanaopigana nasi. Wanawarudishie matukano yao, warudishie vicheko vyao, wanawarudishie laana zao wale wanaotukejeli. Sisi tunazo nguvu kwa Bwana, kwa vita sisi hatujitegemei. Uliye msaada wetu, pigana na wanaopigana nasi. Pigana na wao, pigana nasi. Wale ambao wanapigana nasi, Bwana pigana nao. Pigana nao maadui wetu.
wanaitwa Heavenly Partakers all the way kutoka Kisii. Wanatubariki jioni ya leo. Asante. Wanaowekeza kwa madharau, wanaowaona wengine kuwa wamejitenga kwa makundi, wakiwadhulumu wengine. Mungu wa kesho utubariki, waone ulivyo mwenye nguvu. Leo yetu Bwana utulinde, tulinia imani tukutumaini. Wanaowekeza kwa madharau, wanaowaona wengine kuwa wanyonge, wamejitenga kwa makundi, wakiwadhulumu wengine. Mungu wa kesho utubariki, waone ulivyo mwenye nguvu. Leo yetu Bwana utulinde, tulinia imani tukutumaini. Bwana tukinge, Bwana tukinge, tuwe mafanikio yetu Bwana. Wenye vizuizi, wenye wivu na washindwe, wanaotutakia mabaya, wanaojifanya kutupenda ila sumu. Bwana uwe mlinzi wa karibu, uwe mlinzi wa karibu. Wanawarudishia warudishie vicheko chao. Sisters of Grace wanapoingia, wale wanaotukejeli, sisi tunazo nguvu kwa Bwana. Kwa vita sisi hatujitegemei, uliye msaada wetu. Pigana na wanaopigana nasi, wanawarudishie matumaini yao, warudishie vicheko chao, warudishie laana zao. Wale wanaotukejeli, sisi tunazo nguvu kwa Bwana. Kwa vita sisi hatujitegemei, uliye msaada wetu. Pigana na wanaopigana nasi, wanawarudishia warudishie matupano yao, warudishie vicheko jamani. Ati wale wanaotukejeli, ati kwa vita sisi hatujitegemei, uliye msaada wetu. Pigana na wanaopigana nasi, wanawarudishie matupano yao, warudishie vicheko vyao. Ati wale wanaotukejeli, Heavenly Partakers, hatuna nguvu sisi, hatujitegemei. Amina. Kama unabarikiwa sema amina. Amina. Asante sana wana Heavenly Partakers. Hawa watoto wako smart, wataketi kidogo, alafu tulete keki pale. Vizuri sana, watoto hawa wako sawa kabisa. Now, ladies and gentlemen, mtaturuhusu kwa wakati mchache. Shouting is not a solution. Kwa hivyo mtaniruhusu. Mwenye kupiga kelele ni kwa sababu haujui uko mahali wapi. Tumesema watoto waketi kwa muda mchache. Ile keki letu iwekwe hapa. Thereafter we'll be having time for our young children. Yes, they will see. And they'll be blessing us. Vizuri. Kwa hivyo wale ambao mnaleta keki, naomba muwe kwenye laini kwa haraka kwa sababu muda unasonga sana. Nehemia ana ufunguo wa gari la Jared Nyabuka. Nehemia ana ufunguo, apeleke pale. Kila kitu kiwe sawa kabisa. Hilo wanafanya yule pale mwisho. Watu wa keki hapo tayari. Keki kama tuko tayari. Wimbo yenu ipo. Tuanzishie wimbo walete keki. Alafu mjipanga vizuri ili mje vizuri taratibu. Wimbo ni maji chafu by Revivers. Nairobi. Heavenly Echoes Kenya. Nairobi.
tuje tuokaa muda jamani. Hata maji chafu uzima moto, Mungu anatumia wanyofu wa moyo kuitimiza kazi yake. Timu yote ya Nyaguta tuenda pale, timu ya Nyaguta. Chombo kisicho mwendelewa uchemsha chakula cha Mungu hafungwi na sanifu wala sifa za duniani. Ewe Mola, milima na mabonde uwachae roho yote ndani ya kivuli. Tutumie sisi wa mavumbi, maana wanyofu huinuliwa na mkono wako wa dhahabu. 15 years. Maji chafu uzima moto, Mungu anatumia wanyofu wa moyo kuitimiza kazi yake aliyoanzisha shambani Edeni. Chungu kisicho mwendelewa uchemsha chakula cha Mungu hafungwi na sanifu wala sifa za duniani. Ewe Mola, milima na mabonde uwachae roho yote ndani ya kivuli. Tutumie sisi wa mavumbi, maana wanyofu huinuliwa na mkono wako wa dhahabu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwi wanaoge dharau, leo watachoka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu uko kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwi wanaoge dharau, leo watachoka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu uko kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Sante, miaka 15. Ndio hii sasa keki. Masai yuko pale. Mchunge na huyo. Ati maji chafu. Bora zaidi siku ya kesho ni hazina iliyojaa siri na matumaini ya wema. Nimejitenga na minyororo ilo ya dhambi na kuijenga nguzo. Hata kama ulimwengu wote unanitenga, ninajua kuna mkono wenye nguvu unaonitegemeza. Nimewaachia wengine wapeperushe bendera ya dharau na udhaifu, nami nitasimama imara na kuendeleza pambano hili kwa mikono iliyojaa maji taka. Bora zaidi siku ya kesho ni hazina iliyojaa siri na matumaini ya wema. Nimejitenga na minyororo ilo ya dhambi na kuijenga nguzo. Hata kama ulimwengu wote unanitenga, ninajua kuna mkono wenye nguvu unaonitegemeza. Nimewaachia wengine wapeperushe bendera ya dharau na udhaifu, nami nitasimama imara na kuendeleza pambano hili kwa mikono iliyojaa maji taka. Wanaingia taratibu. Hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwi wanaoge dharau, leo watachoka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Rabuka taratibu na napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwi wanaoge dharau, leo watachoka, kesho watachoka. Kila
kila wanachonikwaza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Nabuka taratibu napambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haionyeshwi, wanaodharau leo watachoka, kesho watachoka. Kila wanachonikwaza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Nabuka taratibu napambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haionyeshwi, wanaodharau leo watachoka, kesho watachoka. Kila wanachonikwaza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele. Usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Amen. Asante sana, asante zaidi. Keki ndio hii hapa, keki ambayo inaadhimisha miaka 15 katika huduma Nyaguta Tunes Choir 15 years anniversary. Bila shaka kama uko mbali tutakuletea keki ili kwamba ule. Hivyo naomba sasa tusonge ili kwamba wapiga picha pale. Kumbuka tuko live pale maeneo ya Reach Out TV pamoja na The State Media pamoja walitoka. Bila shaka hizo mbili tuko pale live. Watazamaji, I'll be pale kwenye comment, tutafika pale ili kwamba niweze kusoma zile comment zenu nzuri bila shaka. Right, thank you. Naomba ambao mko nyuma yangu tuwe line yenye iko straight. Mwaje kuchipinda hivyo. Kuna watu wako nyuma yenu hapo, kuna watu wako upande huu. Nataka muwe straight ili kila mmoja aweze kuona hapa mbele. Straight means is not a Nyaguta straight, yani hiyo ndokere ichika ine. Bado ichika ine lakini ichika ine gochirogoro. Chika na bogeka. Iko nchubosi. Nyaguta nyinyi the choir. Njoo hapa mbele. Nyinyi ndio nataka hapa mbele. Bono kero mweboli aro mwana ya Sara bana mbara baso ile choir mubasukana. Bane baso ile choir mubasukano. Mweboli ga mubekire nsune kurwalinga minyoka. Minyoka boli aliyokonyake. Aha. Bas. Kwa sababu hiyo niruhusu niwakumbushe kwamba we are celebrating the 15 years that these gentlemen have worked for God. Yes. And today they decided that on 15th of November 2025 they celebrate that mighty work that they have been doing the vineyard of God. Yeshua. Kwa hivyo leo hii mnapotazama hapa mbele tuna keki, na keki hiyo imeandikwa Nyaguta Tunes Choir, 15 years anniversary. Zote zimeandikwa hivyo na maua ambayo yamewekwa hapo yanafanana pale juu. Kwa hivyo tunawakaribisha kwamba kila mmoja jihisi kwamba you are participating in this wonderful event. Kwa sababu hiyo keki, najua keki itakatwa ni hii ya katikati. Right. Keki ambayo iko raised up ndio itakuwa inakatwa. Keki hizi mbili za kando zitakuwa zitawekwa kwa is it ka box ama kabaka? Itarudishwa tu, bila shaka itarudishwa. Hizo zitaenda kwa nyumba. Yes. We have visitors ambao wako pale baada ya sherehe hii. Including me. And me. Of course, and you. Yeah. But tukipata kwamba sisi hatuwezi enda sababu naelekea Nakuru. Nitachukua nusu. Na wewe nusu. Mimi nusu. Au wachukue moja. Wao wajigawe. Watajisort. Masai tutakukatia yangu uchukue kakota. Kakota hivi aende na Nairobi. Si unaona wewe ni mgeni wa mbali. Tuenda Nairobi. Obi anasema anaenda Marani. Alright. Obi unaenda Marani. Hapa hatuwezi kupea. Watu wa Marani tutaangalia keki yenu inakuja lini. Bas, naomba sasa tunapoanza kukata keki Alright.
Alright, tutaendelea tu kuzungumza kwa sababu amenipa ishara fulani. Okay. Tutaendelea kuzungumza ila sijui kama mtachoka kwa sababu hiyo ishara ukisema hivyo sitaendelea kuzungumza hadi tuchoke. Yes. Apak amalize pastor, yani ni wewe tumeona tumesubiria. Yes. By the time anakuja watoto hao waimba mawasi. Si wacha waimbe. Wacha waimbe tusiwe hivyo pastor akuje. Hata pastor lazima prepare. Watoto njoo. Watoto mje wanaitwa Sisters of Grace. Of course. Jamani. Waniambie hao watoto. Karati kurumambi na batu abangite birogo iga. Abaiboli mukali abayako bangia abana nyazaye. Toto mumejipanga hivi mumeamua kamera ituoni. Tusonge tu nyuma, watoto hawa tuje hapa. Hawa waimbe. Wakimaliza hivi mtarudisha viti. Tutarudisha viti. Tusonge pale, tusonge. Grace. Tusonge hivi. Tufahamishe wanatoka wapi? Wanatoka Bosongo ama wanatoka wapi? Hawa wanatoka Bosongo Getare. Wanatoka Bosongo Getare. Getare pale. Hapa tu. Unajua nimekuja kuondoa kwamba Getare. Getare hata iko South Kenya Conference. Ile inatoka Nyamira. Nyamira Westfield. Kwa hivyo leo tuko kazi Nyamira West. Kenya vingi iko South Conference kweli? Iko Nyamira Westfield. Kwa hivyo tumetembea maeneo ya Nyamira. Leo tuko Nyamira. Lakini kuna Nyamira yenye kushago sana, sio hii. Kuna ile yenye hawana hata carrots. Sasa ule mtoto wako simulete hapa ndugu yangu. Naona hadi huyu huko hapa ule. Kumbuka tuko kwa function. Tuko kwa TV. Na watu wako hapo wanatusikiza. They look amazing. Mtoto wangu ametoshea hapa. Ametoshea ndugu yangu. Thank you. Kama ni wote wametoshea hapa. Tubariki. Ndiye mwalimu wa watoto. Wasichana Sisters of Grace. Yeah. Vizuri sana. Anapiga mziki kuliko kwaya zetu. Nikaona nchi mpya na mbingu mpya toka angani, mambo yote ya kale yapita, yote yatatoweka, nasi tutamwona, hata wale walomchoma. Ni kitambo kidogo, mfalme atashuka. Kisha nikaona nchi mpya na mbingu mpya toka angani, mambo yote ya kale yapita, yote yatatoweka, nasi tutamwona, hata wale walomchoma. Ni kitambo kidogo, mfalme atashuka. Mji ule wametameta tena wang'aa kama biharusi. Natamani kuwa na Yesu kwenye mji ule. Yesu atarudi pamoja na wanafunzi wake. Yesu mfalme wa amani. Mji ule wametameta tena wang'aa kama. Natamani kuwa na Yesu kwenye mji ule. Yesu atarudi pamoja na wanafunzi wake. Yesu mfalme wa amani. Tutanyatanyata mwendo ndugu, kuingia katika jiji lile. Barabara zake ni dhahabu, milango ni ya lulu. Nasi tutamwona, hata wale walomchoma. Kaza mwendo tufike mbinguni, mji wa amani. Tutanyatanyata mwendo ndugu, kuingia katika jiji lile. Tango chibase chingo bwatere. Atenere. Right. Tutamwona, hata wale walomchoma.
hata wale walomchoma. Right. Amen. Mji wa metameta. Right. Ati. Yesu mfalme wa amani. Mji ule wa metameta. Mji wa metameta. Amen. Tuwainulie mikono na tusema amina. Kama unawapenda, asante. Haya tuende pale. Right. Sasa haya karati. Thank you so much. Ya wana wa karansa na kuwati karati. Na wewe unawapa karati. Haya. Wewe nimeona sasa mimi wa kuleta watoto wangu hapa. Sasa mimi nitaanza ile ya wapulana. Watu wanasakirijaga kabisa. Matichi. Urauro chiturachaka. Awaru no mulisio tena na kwa kumoina musaka na moindo. Ngukura tena ketana. Ene wete abana bajaruka barenga. Akana mwe. Ora akayoja kwa wana akana. Vale bese yo toco na bese ile ya mama. Yes. Ya mama. East west bese muy volto kwenye karo. Umwana yotere bia. Mwalimu. Eche kwa kesa. Mano ye kiora. Wangu kwa to basi kwa mwana. Anafanya familia. Uno huyo mwana mbiezi. Mwibo linasi nyeta tere. Kwa mwana ka choire kanisa. Kacha akili kwenye karo. Waka ukanyaga. Ya sana. Q. Aenda kuja kwa abana. Wangu sana. Jenda toka ruwango kwa nyaragata rindunia. Jenda toka ruwango. Okay, very good. Kono na kono na kila. Very tayari conference ya kanisa. Very function ya kanisa. Okay, thank you so much. Thank you so much. Mwana hichi siringigo sirati. Bila shaka napoendelea kujipanga. Bila shaka. Mama okay, thank you so much. Weka basa ya mama mwalimu ya medical kuko makosa. Taringa na Rwanda. Kimakosa. Wote kimakosa. Mwalimu kwa habari ni wana mwibo mwana ndo kwa sababu msaposi. Ngetaka na kwa mnyoro kwa sababu ni kama science tiboni. God bless you. Ayo tetu hapo. Ndio tuko mtora. God bless you. Wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja na sisi. Blessings when God blesses you. All right, tusonge sasa ili tufanye. Pastor yuko. Pastor. Yes. I just want to appreciate uwepo wa Masai. Masai amekuwa hapa unajua pale. Pastor Renga aliingia hapo wapi? Pastor Renga. Pastor Renga. Yes. Wapi? Mungu wetu. Pastor Renga. Wainua vichwa vyao. Pastor. Enyi malango ya
sababu kaiga tuombe keki ili tuendelee basi the cake. Vizuri sana pasta. Hiki ndicho kile kizazi cha wamtumainio Mungu. Tupa nafasi aweze kutubariki. Kwa zingine zote ambazo mara tutapata nafasi kugeta nafasi ni kwamba kama nafikiria yes mtoto amepata pesa hata kwa keki naona akiwa kwanza sema kusuka kwa kuruhusia nao Nitamuhimidi Bwana kila saa na wakati, zake zikinywani mwangu daima sitaogopa. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja na sisi, na tulihimidi jina lake Mwokozi. Nitamuhimidi Bwana kila saa na wakati, songeni nyuma ama mpate nyaujo. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja na sisi, na tulihimidi jina lake Mwokozi. Nitamuhimidi Bwana kila saa na wakati. Right. Pastor uje. Right. Thank you. So keki ngo sabera. Yes, keki ngo sabera pastor. Sabera keki that. Matroni sabera keki. Right. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Kiwara matari go itabira. Mugara gari ga kibukirete iga. Tamburi rango kwa boko iga hello. Thank you so much. Nimepewa nafasi. Nilikuwa I was around and I went and I'm back. Na nimekuja kwa ajili ya shughuli zilizoendelea. Nimefurahi ya kwamba Mungu ameshikilia anga. We thank God for the weather. Nashukuru kwa sababu ya kiongozi wana MCs kwa kusaidia programu hii kupata ufanisi. Naomba niwashukuru kabisa kwa kuvumilia. Maybe because of your patience, God has made sure he has withhold the rain. Otherwise, banapo na uvumilivu, Mungu anajidhihirisha. Wale watu ambao mmetoka mbali na karibu, when time comes as you go back home, we want to wish you well. As you remember that Jesus is coming. This kind of programs tunakuwa nazo, by the way, zinatuandaa kwa ajili ya kupendana na kujumuika pamoja kwa furaha ya wengine. Be happy about the progress of other people. Usiwe na jealous mwingine anapoendelea. Baba, tunawakaribisha next time, na mahali popote mnapokwenda, yale yote ambayo mliacha, tunaomba Mungu aendelee kuwabariki. Wale ambao wamesimama na program hii kwa sababu ya team, tunawashukuru sana. Zaidi na hayo, na washukuru kwa sababu mlivumilia hata kama hatukuwa na nafasi kubwa. You have squeezed yourself until it is coming to an end. Bwana MC, thank you so much for we as a church we did our best. Kama kulikuwa na loopholes, mtuhuruhusu na kutusamehe, because man is not perfect. Nashukuru sana kwa mambo yote. Ninawasina na waombea mema. Tunapopatana tusalimie barabarani, lakini mtunze imani, maana hii ni sherehe ambayo inaashiria mambo ya wokovu. It is a salvation program ambayo ni karama zinakuzwa. Kwa hiyo mahali popote mnapokuwa, mkumbuke Mungu anatupenda na amesema anatuandaa kwa ajili ya kurudi kwake hivi karibuni. Bwana MC, bila maneno mengi ninashukuru. Siwezi ombea keki kwa sababu mimi si matron. Naomba ya kwamba nikupatie
ufanye yanayopasa. Thank you so much team for standing with these people. God bless you. Thank you pastor. Ebe sairo mboro morandia alias kwendonye ba morandia ba rutaisiende na bonta itoko bolia nkonye sana. Nkonye sana. Chikali wengi ni nkote. Tobwati mobile banking tobwati. Korende yonsi asini chime tuira ni okoboka ali go sesi mime. Wikachitoke ne ali chira chire chinga. Ngechi. Meanwhile unakuru chipesa iga Jocelyn kuja na wao nipe hela yako na Madam Mary kuja na nyinyi ili tukikata keki sasa hivi kama kuna kwaya itakuwa inaimba watu wataanza kutoka pole pole. After Marage Kamambia ameondoka ametuletea shilingi 2,000. Tunasema aje? Asante, thank you. Amen. Mina. Osano ametupa shilingi 2,000. Tunasema aje? 2,000. Tunape nafasi atapata nafasi ya kuiba. Obed yuko wapi? Simama hapa kidogo. Thank you. Keki itakatwa tu. Keki itakatwa tu. Haya, naomba Jocelyn. Yes. Dada mzuri ambaye anafanya uimbaji pale kanisa linaitwaje? Embassy. Chapel. God bless you. Thank you, Madam Mary, for coming. Naomba kwamba unyenyekevu kwa sababu ya programu nyingi. Yote nafasi. Sikuwa radhi ili nichukue hela tu. Thank you, my sisters, for understanding. Thank you. Anasema kwamba anafeel kwamba hii si pesa yake ya kutoa, lakini kwa sasa kwa sababu mchungaji naye ameongeza 1,000. Tunasema hili 6,000 already. Pastor ametupa shilingi 2,000 ama ndio natupa. Mpe namba ya simu. Mpe namba ya simu ili atume shilingi 2,000 iwe 8,000. Tunasonga vizuri. Je, kuna mgeni yeyote ambaye amekuja tunaweza kufungia nje? Ana hela alete tumalize. Je, kama kuna yule ambaye alitumwa, mimi kwa members ambaye alitumwa, ana hela fulani ambaye ametumwa. Kama ulitumwa ulete, ndio tunakamilisha sasa. Kama ulitumwa una hela fulani ambayo ulitumwa, ilete present hapa. Hiyo pesa iweze kuingia hapa, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Yes, Pastor Kengere. Pastor naingia alafu atubariki na wimbo. Piga country music nzuri sana. Asante sana. Asante zaidi. Naomba sasa hiyo pesa inakuja. Njoo hapa sasa, viongozi njoo hapa. Yes. Tusonge nyuma. Tusonge nyuma. Alright. Wanakwaya njoo hapa. Njoo hapa. Alright. Njoo hapa, hiyo ni kama amechoka. Yes. Thank you. Yes. Sasa tutakuwa mtashikilia kisu kwanza. Mkishikilia ndio tutafanya ombi. Mkifanya ombi mtakata hiyo keki kwa utaratibu, nitawaelekeza. Kuna mtoto hapo. Vizuri. Kiro mwana na bali. Vizuri sana. Vizuri sana. Jared, umeamua kukata peke yako. Okay. Ndeta hiyo kubugata. Aperero goro babera. Emegie kuomera na gatia. Karaka atujamba hata kuomba. Atujamba. Shikilia. Kole nkimoja itakuwa ikaise. Tunamtamba shikilia. Haya, tunataka kuomba jamani, tunataka kuomba. Wanasema kwamba maombi ya chakula ni mafupi. Obed tuombe kwa keki. Shikilia. Tuamini na tuombe. Heavenly Father, as we talk in the cake, we ask that you give us the appetite, for I pray in Jesus' name. Appetite. I think kwa keki msifunge hapana. Unamaliza hapo tu hiyo hapo hiyo. 15 years nakwambia katika huduma. Alright, tuanze kuteremka pole pole.
Pole pole. 1 2 3 Pole 4 pole. Ile wimbo ya 5 kukata 6. keki hatuimbi hapa. Hapo. Hapo. Howdy hapo. Alright. Aha. Alright. Yes. Alright. Hey, basi pamoja tu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Shikilia hapo. Yes. Akiwa katika huduma bila shaka. Yes. Obed, chukua kisu. Chukua kisu. Okay. Alright. Obed ni kama besides kuwa mwalimu ni mtu wa catering. Ndio. Okay. Ikate into pieces. Keki ya miaka 15. Ndio hiyo. Haya. Tuelewane. Ashikilia kwa mitambo. Shikilia wimbo wangu. Right. Ambaye ni kiongozi, ambao ni kiongozi wa kwaya, watu wako wote unawalisha. Kiongozi utalisha watu wako 4, kisha baadaye tutawapa kwa sahani mbalimbali. Wawili wabaki, mmoja abaki kwa hawa wa team officials na hawa kwa hapa mbele, mwingine ama wengine wote ujue vile tuna supply hiyo keki kwa tent zote, tuone wale watapata. Nyabuta Jared, mwingine utakuwa unalisha hawa wa hapa. Kwa nini umechagua hapa? Kwa sababu kwa hapa. Bas. Haya, kiongozi tuanze mmoja kwa mwingine. Hiyo ndiye kuna miaka mingi kwa hii kwaya. All right, thank you. Mano yuo Jared, thank you. Yani ukubika kwa upole, utulivu, unyenyekevu. Wa mwisho. Ndugu mbia mno. Yes, sasa Jared Nyaguta Ebeneza Ontita. Lisha na MC. Oranga keke muisaine. Jared anapea Jared. Igo. Right. Thank you. Obi, nisaidie kukata hii keki kwa sahani nyingine. Sasa na Aya, DJ wangu shikilia. Right. Eldadan, badala ukuje kutoa pesa, kuja utusalimie. Salimu. Utusalimie, utupe pesa, uende uketi kwa sababu huwezi kuja bila. Jared Ebeneza nauliza mpenzi yako wapi nimpe keki. Ndio huyo anakata keki, mpe. Abancho wako inyolia matuka maega, singe nchogatia keki teyo mora atumeke. Thank you. Thank you. Eldadan, naomba uje utusalimie. Eldadan, naomba uje utusalimie. Njoo. Huyu ndio kiongozi ambaye anasimamia mambo ya welfare kwa grupu yangu. Jamaa mzuri sana ambaye ni Elda wa Nyanchwa Mission Hospital. Atatusalimia kisha atupe mchango wake. Kipaza sauti ndicho hicho.
Cameraman, mpige Elder pia picha. God is good. All the time. And all the time. The Lord is good. Nataka kuwashukuru kwa kukuja. Kelele hapa nyuma, Elder anaongea. Nawashukuru kwa kukuja kumpa ndugu Nyaguta kwa kumsindikiza kwa sherehe ya siku ya leo. Mimi pia nimekuja nitoe mchango wangu. I want to thank you for coming and may God bless us all. Thank you Matich. Bas, unatusupport na hela ya 1000 ngapi? Elder ametupa shilingi 2000. Tunasema aje? Amen. Amen. Kwa hivyo tumefika 10,000. 10,000 kwa ile hesabu yetu. Tumefika 10,000 kwa hesabu yetu. Yes. Naomba yule nani? Wale walikuwa treasury mkuje muelekeze Elder awatumie pesa. Elder awatumie pesa. Aweze kutumia. Kama ulikuja hapa na bado haujatoa mchango, unaomba kwamba uweze kutoa mchango wako kwa sababu tumetamatisha. Kuna umuhimu wa kukaa mbele, kuna umuhimu wa kukaa nyuma. Sijui sasa akina nani hawajapata. Yaani unainua mkono na hiyo ni keki na iko kwa mdomo. All right. MC Maticha, sini mwalike Pastor Kengere aendelee kutubariki na wimbo. Aje tubariki na wimbo as we